Okay, so good morning to everyone. How are you all? I hope you're doing good. So we'll just start our regular practice session. So you're going to share three key takeaways from last class. Okay, are you ready? So I will expect that you will turn your video on and you will be sharing your three key takeaways from the last class. Okay, so is there any volunteer who want to start? Is there any volunteer? No, no volunteer. Who joined first? I'm gonna ask him. Who joined? I want to join first, Oh, you wanna start first? Okay. Volunteering? but I'm sorry to say that I cannot open my camera because right now I'm in my hall room. There is maybe 6 person in this room, Oh, okay. No so worries. I think it will be irritating for you. No, nothing can irritate me. Okay, However, can I start? yeah, please share the key takeaways from the first class, Mr. Aslam. Okay, good morning everyone, and Assalamu alaikum. I'm Abu Aslam from Dhaka College, and our last class was one Sunday, and during these classes, I learned a lot, and I'm going to share with all of you three takeaways that I have learned from my last classes. First of all, our honorable ma'am share with seven special rules, that is the 7 golden rules, and I have been introduced with these rules first time. And if any student follow these 7 golden rules, he can easily deliver his answer in IELTS speaking part one module. And I think it's a great rules for everyone's who want to sit in IELTS examination. After that, we learned about signposting phrases or starter. You know that the signposting phrases or starters very essential for every answers, and we have to use this kind of signposting phrases when we tend to answer, and it will place in first position of every answer. And lastly, I can say that it was a great session. And in this session, we chose some question each other in a online session, and we discussed uh, about starter. And this was my three takeaways that I learned or took from my last classes. Thank you, everyone, for your patience. Thank you, Mr. Aslam, for sharing three key takeaways from last class. And you used the starter. That's wonderful. And you shared that you learned the 7 golden rules and you used the starter like after that. So it's kind of adding information. So after that, you shared signposting phrases and you start like this after that. And for the last point, you used at last or at the last or last point is like that. Try to be more like grammatically correct, that would be good. And you were mentioning classes. Were you talking about 2 classes or 1 class only, like the last class, Mr. Islam? And please say again. So you were mentioning like classes from the last classes I learned. So actually my question, I think it will be last class. 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 Oh, thank you. Actually, I'm confused because I have taken 2 classes. So I'm confused whether you were mentioning 2 classes. So yeah, it is not grammatically correct. It's still okay, but you have to fix this kind of thing. Okay. So like everyone, after everyone, or
you should not use like a plural verb, like every people. No, every person, like this. Okay. So plural noun and plural verb we won't use after every. Okay. However, we will learn. No worries. These are not like that important mistakes, but we are making every day. So we are going to fix them. Okay. ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কেমন আছেন? এই তো আছি। Mr. Aslam, thank you for sharing. And you Thank tried you to for maintain. hearing. You tried to maintain like you talked in past tense. That is wonderful. Yeah, thank you. Who is going to be the next person? Is there any volunteer? No volunteer? Okay, then Miss Afrin. জি আপু। Could you please share the key takeaways from last class? If you are not ready, we can go to another person. ও আজকে কিছুই করা হয়নি। জাস্ট জয়েন করছি। Okay, No, okay. I'm not Take your time. ready. No worries, no worries. Mr. Farooq, could you please share key takeaways from last class? Okay, everyone is getting ready. Okay, Mr. Mahmoudul Hassan, I think you are ready. Yes, ma'am. How are you, ma'am? Yeah, I'm wonderful. I'm also fine. Um, can I start? Yeah, of course. Okay. In the last class, I learned a lot of things, but I would like to mention 3 takeaways from the last class. The first takeaway is in the last class, I learned the golden rules, 7 golden rules, which is very essential for uh, speaking. Okay. For speaking, and we also learned starter of signposting. It is signposting is inevitable for speaking practices. Without signposting, we cannot achieve our desired band score in speaking. And the third takeaway is we practice speaking. How to speak among how to speak in front of public. These are my 3 takeaways I learned in the last class. So today you sound more organized. You started in a very confident way. That is wonderful. I really loved it. And the points you shares, like you learned 7 golden rules and posting phrases, and you loved practicing how to speak in front of public, right? That's wonderful. Thank you, Mr. Mahmoudul Hassan. Okay, next person would be Mr. Shaun. How are you? You must Fine, know ma'am. how you. And you? I'm fine. Turn your video on while speaking. Sorry, ma'am. Oh, you cannot. So look, while you are speaking, if you turn on your video, it's really important for you because I'm gonna check your eye contact and body languages. It's really important. It's really important while you are speaking. However, still, please Sorry, ma'am, share for today. key takeaways from last class. No worries. No worries. Go on. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. In the last class, we learned 7 golden rules for our speaking time. We can use these 7 golden rules. Then we can improve ourselves and myself. Secondly, I learned that 30 sign posting phrase
for we can starting our sentence smoothly and effectively. And lastly, ma'am, the most important things I learned, we should practice 100 plus verb for improvement our English skills. That's it all, ma'am. Yeah, thank you, Mr. Shaman. So there are some problems like Mr. Aslam, you have some problem with plurals and singulars. You can fix it. I will tell you how, all of you, how to fix this kind of thing. It's okay. Otherwise, it is wonderful that you are sharing in a very, what should I say, organized way. That's very good. Okay, so keep practicing, and today we will practice a lot, in fact. Okay, so Okay. we'll learn how to actually implement 7 golden rules. Okay, so 7 golden rules will be in action today. Okay, however, I'm going to ask Miss Tasnia Jeba, could you please share key takeaways from last class? One sec. So who didn't join the last class, please listen. Okay, and after that, when I will finish asking everyone, I will ask you to summarize. Okay, especially Mr. Tosif, I'm saying you and Mr. Selim. I know you both can do this, so you will summarize what actually happened in the last class. Okay, Miss Tasnia Jeba, please start. Please share key takeaways from last class. Assalamu alaikum and good morning to everyone. I learned so much things from my lovely mentor, Shirin Akhtar, but now I would like to share only 3 key takeaways. Firstly, I learned how to use 7 golden rules, and secondly, I learned how to use signposting phrases. That is very essential for our speaking. And finally, I learned how to talk using I starter. That's it. Yeah, thank you so much. You are more confident, huh? Like Thank you. you are practicing every day, every single day, I will say, and you are joining our speaking club, and here you are practicing. That is wonderful, Miss Tasnia. Yeah, thank you for sharing your key takeaways, and every takeaway you are sharing using the signposting phrases. That is excellent. That is excellent. Okay, thank you. I'm gonna ask Miss Tasmina. Miss Tasmina, how are you? Ma'am, ma'am, how are you, ma'am? I'm fine. Okay, you can ask me question. Could you please share key takeaways from last class? Thank you, ma'am. During first of all, uh, mm, I want to share key takeaways in last class. During the class, I learned many things. I want to say three key takeaways. Key takeaways. At first, 7 golden rules. It is important for our it is important for our first part speaking. It will be better for grade 4. After we learn signpost and starters, signpost and starter, it can help our it can help our score. And I also learned how to I also learned how to speak each other and how to communicate each other. Eventually, I learned uh, many things, and I grateful to you. This kind of things learned with me. Thank you, ma'am. Okay, Miss Tasnia. So I gave you homework.
Have you completed that homework like from Shabajona Basic English? Ma'am, I Have you received the I book? got yes, I got Tuesday. That's Okay, I didn't you could, that's why you try to could not complete your finish. lesson. Okay, no problem. So what I will suggest you to do, today I will give you another homework from that book. You have some problems related to grammar and I will say sentence organization, what will come after what. There are some problems related to that part of grammar. So I will give you some homework from that book, and within 1 week, if you continue the homework, you can fix. Okay? So no worries. Okay. Speak confidently and continue speaking, never stop. And yeah, you can fix them. Okay? No worries. Okay, Miss Rishi. I mean, Shoili, right? Yeah. Could you please share key takeaways from last class? Um, yes, Apu. In my last class, I learned 7 golden rules and also 40 signposting phrases, which is very essential improving my speaking part of one. Moreover, I realized that it is very significant for me when I speak in speaking part. Lastly, I will implement these two things when I speak in IELTS speaking part. Okay. So very short, clear, and organized. That's good. I will ask you to elaborate your sentences and add more features, like make it complex. I mean, make all the sentences in complex form or structure. That would be wonderful for you to get good mark. Okay. Thank you, Okay. Shoili, for sharing your key takeaways from last class. Miss Tanjina, is this you? No, Miss Tanjina, Miss Dula. Yes, ma'am. How are you? Again, I Yes, made ma'am. the mistake. How are you? Frankly speaking, I am very much tired because the previous night I was traveling from Dhaka to Borishal, and Oh, I am too much tired. But yet, I don't want to miss your class. That's why I am here. okay, it's okay. Take a rest or continue the class. No worries, okay? Thank you. Miss Aisha, how are you? Ma'am, but still I want to share the 3 takeaways from my last class. Oh, that's wonderful. Go on. Thanks. I would like to share the 3 takeaways from our last class. First of all, we learned that fluency and coherence is the best part for arising scores in the IELTS examination, because when you understand the topic first, then you would easy to talk in space exactly on the question. And secondly, repetition and self correction is a crime in IELTS speaking examination. And finally, we learned that you should talk with confidence and smiling face. That's all. Are you smiling? No, I was thinking that Okay, what was we outstanding. learning. Outstanding, Miss Dula, outstanding. I can hear you that you are more confident and speaking in a organized way. That's wonderful. Thank you for sharing the key takeaways. I thought you are not going to share the key takeaways because you were tired. However, you shared. That's wonderful. Thank you. Miss Pratasha, are you there? Yes, ma'am. I'm here. Am I Do you want audible, to? ma'am? Yeah, you are. Do you want to share the key takeaways from last class?
Yes, ma'am. Surely I can. But to be very honest, I don't still know regarding golden rules. I don't golden rules. In that case, I can share two takeaways, and those are pretty effective signpostings. We learned signpostings, and then we practiced with signposting, then how to use and how can we use those in our IELTS speaking exam, and how can we make our speaking more effectively. Thank you, ma'am. That's all. Thank you for sharing the key takeaways. So you shared two, still good and amazing. And try to speak more when you will get the chance to speak. because because you should not, give it the chance you are getting. You should not give that away. So you should be speaking at least when you are getting the chance to speak. Okay, Miss Aisha, are you there? Yes, ma'am. Assalamualaikum. Alaikum assalam. How are you? Ma'am, I'm fine, but sorry for that, ma'am. I didn't join the last class, and that's why I can't understand what is the seven golden rules. And I will again and again taking your the Zoom class, then did not submit, ma'am, the last class. That's why I can't. Yeah. Okay, you could text in the group. So I would tell you that what happened in that last class, or I could tell you the homework. However, okay, after if I finish asking everyone, what you will do, you will just summarize what we Okay. are talking here. Okay, can you do that? ম্যাম আমি বলি নাই Yeah. অনেকেই বলে নাই, don't worry. Okay, start, Mr. Sujan. thank you ma'am. Well, I learned the three many takeaways in last class because the previous two class I can't my speaking part, but I share three takeaways. Firstly, I learned from previous class how to use in a sentence in a structured way, and using a starter in a speaking part, especially in IELTS speaking part 1. To be honest, I didn't know how to use in a structured way or starter in a sentence before class. Finally, I can overcome my limitation by helping my mentors. Thanks to my mentors. Okay, that was the key takeaway from the last class. You were thanking your mentor. No, yet I mentioned in how to use structure in speaking. I'm just Or, kidding. okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Susan. Thank you for sharing. Okay, Mr. Thorikal, how are you? Mr. Thorikal. Before Mr. Thorikal, I want to ask Miss Ira, how are you? Miss Ira. No? Okay, Mr. Thorikal, are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Could you please share key takeaways from last class? Definitely, ma'am. I learned from the last class lots of things, but the most valuable things I learned from the last class is that speaking module is not just an exam. It is the expression of myself, expressing of myself in my own way, just like I converse with people in my daily life. If I can do that in this way, I feel that I'll be able to do well in my exam if I don't consider it as an exam. Besides, I learned some things, for example, band descriptor like fluency, coherence, lexical resource, grammatical range, and accuracy pronunciation. And also I learned from your class how to use a starter. I think I did not use this method before, and I also told you in my
another class that I never ever talked with people, or I never talked in English with people. But after studying some passages from your book, I learned that it will be easy for me if I read your book and learn advanced vocabulary and idioms you gave in your book. I hope it will increase or develop my efficiency. That's it. Thank you, Mr. Thuriko. It's really amazing that you were speaking for a longer time and you shared that you didn't speak in front of people. And there was the last class. You actually were talking in front of people. You shared that. But you are a very good speaker. I have to admit that. Very good speaker. And if you just practice, and practice, you will be excellent speaker, okay? Very soon. And in the last class, not in the last class, in the group chat, you asked me that there are only 50 idiom expressions in the book. Actually, there are only 50 idiom expressions in the book in the first chapter, but throughout the book, you will get lots of idiom expressions and collocations. So thousands you will get. So no worries. These only, I will say, only 50 idiom expressions were used only for clicking. Like, these are the easiest, and you can use them. If you want, you can memorize them for this kind of purpose. Okay. And I challenged you. Could you please share at least 5 today? So what do you think? You failed or passed? Actually, Apu, I did not use any of them in any of these idiomatic expressions I learned because Because what? Because what? Because today's topic is different, and those who have not come. No, here is the problem. Okay, I will teach you in the long run, however, that if you want, while you are speaking, you can use them. You have to make it contextual, and that would be your creativity. That would be your language proficiency. This is what you need. So, like, you learned over the moon, for example, okay? So you could share that when I was attending the last class, I was over the moon because I learned so many things. I used it. And tell me one I'm going to use for you in your key takeaways. Just give me one idiomatic expression. I'm going to use it. Mr. Toriko. Yes, ma'am. Wait just a few minutes. You are searching the toughest one? Are you? Okay, ma'am. I'm really on the cloud. I learned this. I'm really on the cloud after sharing my expression with you today. What I learned from my last class. See, you can use. See, you can use. I can use, but make it contextual. No, there is no excuse. Okay, don't give any excuse. Just use them and make it contextual and make it natural. And don't think one day my time will come, situation will come, and someone will ask me that please use idiomatic expression. Then I will use. No, do not wait for the moment. Make it. No, nobody will give you the moment like, hey, this is your time to speak in English and use the idiomatic expression. No, nobody won't tell you. You have to make it up. You have to make it contextual because you know them. Now it's your turn to use them. So if you get any chance to speak, use them. Okay? Okay. Yes, ma'am. Thank you. So who is going to be the next person? Mr. Sean Paul. You are 2. How? How you are 2? Yeah, ma'am. Is there any other person joining my class? However, I'm just kidding. I know No, ma'am. you joined from 2 devices. I know. Connection. Laptop connection. This is the. I'm just kidding. Okay. Mr. Farouk, you are the last person, I guess.
Hello, good morning. Hello. Morning. Continue. Could you please share the key takeaways from last class? Well, from the last class, the primary one that I learned, it will be the academic information, like the classes. The class explained 7 golden rules and also 40 starter and signpost, and how a candidate needs to answer the question, like direct answer, explanation, and if possible, then an example from that topic, and also how to use topic related vocabulary. And the second one will be that I heard from the last class for the first time about the speaking session, and I joined the speaking session that was held yesterday, 9 p.m. It was well organized, and I find out that I have lackings I need to overcome. And the third one will be that I learned about a new learning method, which is applying in this class. Like every student knew that he will be asked that what he learned from the last class, which enhance every student's focus towards the class. I think this method needs to apply in our academic environment, like our schools, colleges, or universities, because it's common for a person that we are lacking more focuses towards our class. So if he asked in the next class what you learned from the last class, that means one must have to concentrate towards the teacher or the classes. So I think we need, or in our teaching method, we need to add this kind of learning method. And the last one will be before today's class, I read topic related vocabulary. I also tried to improve my intonation and also collocation. I think I'm doing better each and every day. Thank you. You are doing better each and every day. I believe so. And, this is called like learning from any situation in a positive way and in a bigger context. What you shared, like I have to, or we have to implement this kind of method in our education system. This is something very big, Mr. Varg. Thank you so much for, sharing your insight. I will say it's remarkable for me because next time I will remember, oh my God, one of my students mentioned to that this should be implemented in the education system. Yes, I believe lots of things should be implemented. This is one of them, to make people like engaged into the class. Right? Okay, thank you. And you are already organized, and if you add more things like idiomatic expressions, collocations, and topic-specific vocabulary, and if you can make them organized, you will get 8, I believe. Okay, or 8+, who knows? Okay, so if your target is 7, go for 8. Okay, if your target is 8, go for 9. So one band always will be like upgraded one. So if you are aiming for like 7, and if you are preparing for 6.5, you are not going to get the 7. Or if you're preparing for 7, you are not going to get that. However, we will join again. Do you need any break? No, Apu. Okay, so we will join again. Thank you. So just click the link again and we will join immediately. Thank you. Okay, Miss Afrin. Are you going to share the key takeaways from last class? Sorry, Apu. Are you going to share the key takeaways from last class? Yeah, sure. Yeah, please continue.
From the last class, I learned three takeaways. Where firstly, I learned about the 7 golden rules of IELTS speaking. Secondly, I learned how to use signposting phrases and connect my ideas, and to make the speech coherent and natural. And thirdly, I practiced answering sample IELTS speaking part 1 questions, which helped me improve my speaking confidence. I also learned 50 idiomatic phrases that I tried to memorize yet. That's all, ma'am. It's okay, continue, no worries. Thank you for sharing the key takeaways from the last class. Anyone left? I think you are the last person, right? Aquan. Who? Aqua. Oh, Miss Ira. Ira. Yeah, please share the key takeaways from last class. Okay, I couldn't get the chance to study, but I think your book is enough for get a good preparation. Everything is here. But today morning I just came back home and attend your class. That's all. I'm sorry for that. And I will when I will complete my study, then I will tomorrow maybe I will give my feedback about 7 golden rules. No, it's not about 7 golden rules. I'm sorry for that. I It's was in about hospital. last class. You attended last class. You will just I attended tell me about last last class. Don't take pressure. It's nothing like too much for you. It's just what you have learned in the last class. My situation is not good. Still now my mother is in hospital and another problem comes. DBT, something like that. The new problem actually. Sorry to hear that. However, don't take pressure. I'm not giving you pressure. Thank you. It's totally fine. Just, yeah. Do you wanna continue the class? Yeah, I will, Apu. I will continue today. Okay. So no worries. Okay, don't take pressure. It's just speaking. Somehow, you can develop speaking within very few days. Okay, and don't be upset. Mom will be okay. Okay, everyone shared. That's good. Mr. Tosif, it's your turn to summarize. Could you please summarize? Hello, ma'am. Hi. কি last key takers from last class বলবো আমিও? No, you will just share. Everyone was sharing the key takeaways from last class. So what is your observation? You were listening very carefully, I saw. So do you want to say something about it, like within 3 or 2 sentences? Okay. So first of all, I didn't attend the last class, but I observed everyone. So what they talk about the last key takers from last, I learned from them, and that's why I deliver you. And what is the last key takers from the last class? First of all, you instruct us how to use 7 golden rules in our English speaking. That will help our English speaking in growth. And secondly, the signposting, you taught us how to use signposting, and lastly, how to talk with a starter. It is the very important for speaking, because without use a starter, the answer will be not well organized. That's it. Okay, thank you. Thank you for sharing. You are becoming a very good and confident speaker. Good job, Mr. Tosif. I'm proud of you. Okay, and who is next? Mr. Salim, are you there? No, Mr. Salim is not here. Okay, my question is, do you have any question for me? Mr. Imran, how are you? Are you going to speak today? Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Are you going to speak? You attended the last class, but you could not maybe concentrate. However, do you want to share the key takeaways from the last class? If you want, I would appreciate. Okay, actually, I am sorry. I could not join the last 2 classes due to my work. So basically,
last classes. So since I did not attend the last class, and there is no upload the last class video, so I could not able to Oh, watch the actually sorry for last that. classes. Okay, I forgot to upload the video. Okay, okay, you will get it today along with this. Okay, so are you gonna complete the class today, like full class? No, hopefully I can. Unfortunately, today also I'm in office, but I'm lucky today. My boss will not not come. Oh, And boss is not here. You yeah, can do anything. this is the issue. This is the biggest news for the employees that boss is not here. So if I leave the Because place right my away, boss is boss beside is not here. my boss is beside me. I know you said yesterday that your boss actually sit beside you. It sits beside you. So yeah, it's okay. Okay. Actually, ma'am, I did not introduce In the first last class, class. do you want to share? Do you want to introduce, No, please? I introduced shortly. Please. Actually, I'm working in project. So as a planning assistant, so I'd like to some professional course like project management. That is why, and I have many problem like I have a limited vocabulary. I have many mispronunciation. I have a lot of problems. So want to improve my communication skill. I have lot of stress. So I am to overcome. I could not able to speak all of them. There is a lot of problem for me. So how do I overcome from this type of stress? This is your question for me? Yes. Yeah, continue the sessions. Okay, continue the sessions and taking and practice a lot. And what are the problems you mentioned? These are basically what I found is kind of, I will say these are related to your confidence too. So if you're confident enough, you can overcome all of these problems. And do not miss any session. Do not. This is my request, and you will overcome eventually. Actually, I'm able only Friday. That's others 2 days maybe I would not able. Oh, you are not available. So you are only available on Friday, not on Saturday and Sunday. Okay. Because our Okay. working time is up to in Saudi time up to 7 or 8. Sometimes it's going back to room. It's traveling time is 30 minutes. So that's that time also there is no network. It's not available. I got it. So it would be tough, but I will give you homework. Can you complete the homework? Yep, definitely. Okay. Please remind me at the end of the class. Okay. Okay. Please remind me. Thank you. I will give you personalized homework and you can solve your problem. And on Fridays, if you are joining actively, definitely you can share and you can overcome your situation within a very short period of time. Thank you. By the way, I will give the homework to everyone so that they can improve within a very short period of time. And like Mr. Liakot, are you ready? Do you wanna share the key takeaways from the last class? Yeah, sure. I'm ready. Yeah, please continue. Well, if I'm gonna tell you what I actually learned from the last class, then I'll definitely have to share many things. But I'm gonna tell you the 3 takeaways. So there was number 1 takeaways is the 7 golden rule that we will have to use in our speaking, and the second one it might be signposting phrase. Actually, how we use signposting phrase when we start talking. And the last thing, what I just remember, we've learned from the classes that you gave as a homework. There was homework in maybe 1 to 16 part 1 question that we actually had to complete. But I actually didn't complete the homework yet. But I will definitely follow your instruction in future and obviously follow and complete my homework. So that's what actually I learned from the class. So that's all. Thank you.
Okay, thank you, Mr. Liaquat. It's amazing. So you are well organized and in a brilliant way, you put all the key takeaways from the last class and you didn't practice. However, you need not to practice what you have learned in the last class for sharing that thing. Okay. So you need not to practice. Practicing is like improving. Okay. So if you practice, you will improve. If you don't practice, you won't. But what you have learned in the last class, it is really easy to share. You would I don't think you need any preparation for that. Any one of you. No, you don't need any preparation for sharing that. However, let's start our real session now. So I'm gonna, yeah. But when I'm talking, actually when I was talking, that time actually I'm shaking. You might follow that. I was shaking. So how I can actually face in the real exam? Okay, so you are shaking. So yeah, I was. So the examiner will give you pen on pencil. Oh, in part 2. So practice doing like this. So while you are, practicing with us at least, hold something in your hand. Okay. Okay. Always hold something in your hand. Okay. Okay, always. Thank you. Got it. So Just pen. Okay. and see the difference in the next session. So well, you okay. found I'm yourself gonna... shaking, right? You found yourself shaking. Right. So it Right. won't happen I from was the so next. fair. It's a fair, as but you are well. so scared. Okay, you are so Yeah. scared. You mean, Yeah, okay. I was. You are so scared. It will not happen. You can minimize, okay? So hold something like this. Okay. Okay. মানে মানুষ যখন ডুবতে নেয় খড়কুটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় না সেরকম আর কি। But So I don't know hold why something actually. in your hand always. Okay. While speaking, even if you are presenting something in front of the people, like lots of people are in front of you, okay? And you are talking to them. So grab the marker, okay? Get the marker. Maybe you don't need it, okay? Maybe it won't be a necessary thing for you, but what you'll do, you will be grabbing like this and talk. It will give you support. Okay. It's important. Okay. Okay, thank you. Okay, so now I'm going to divide the class into sections. So I'm going to tell you what you will do. So we have more than 30 minutes. Are you ready, guys? Everyone? Yes, ma'am. So, question ছিল কতগুলো? 16. 60. 16 question. 60, ma'am. 60, ma'am. 60 topic ছিল। 60. You're right. Not question. 60 means how many questions? 300 question. Oh my god. 300. That's a কে homework করেছেন, by the way. I should ask you. Raise your hand. কে homework করেছেন? দেখি কে You can ask, ma'am. No, it's not like that. Homework করেছেন কে 60টি টপিকের সবগুলো পড়েছি। Actually, I'm just কি বলে এক নজরে দেখা জাস্ট ইংলিশটা ভুলে গেছি। I'm sorry to Just have a look. No, have a look না, একটা ফ্রেজ আছে, দারুণ ফ্রেজ। এক নজরে দেখা, at a glance, right? At a glance? Yeah. Yeah. Okay, you just turned over the pages and pages after pages? Yes, Turning over pages and I just try to find out which one actually the more toughest in the 60, and then I just try to find out maybe 7 or 8. So I thought that I will have to focus on that. After that, I can talk, no problem. I think so. If I, yeah. I got it. Yeah. Just I'm reading. Oh, you have read all 60 topics? Yes, ma'am. Okay, good. So, আর কে মিস্টার শাওন কয়টা পড়তে পেরেছেন? 30 plus study. একটাও না? 30, maybe 30. 30. Yes, Okay. Mr. Toriko?
আমি 15টার মতো পড়ছিলাম। ম্যাম বলেন। আমি আমি যখন আপনার ওগুলো পড়তেছিলাম বইয়ের অ্যান্সার গুলো আপনি যেভাবে বলেছেন ওইভাবে পড়তেছিলাম, বাট এখানে তো মানে যে ওয়ার্ড গুলো আছে এগুলো আসলে মানে অনেক অ্যান্সার আমি জানি না। তো সেক্ষেত্রে ম্যাম একটু উপদেশ যদি দিতেন কিভাবে এগুলো ক্যাপচার করা যায়, আপনাকে তো আমি আজকে মানে হোমওয়ার্ক দিব। টপিক রিলেটেড। ওকে ম্যাম, আজকে আমি হোমওয়ার্ক দেবো আপনাকে, সে হোমওয়ার্ক করবেন ঠিক আছে। আর ওগুলো পড়তে থাকবেন। কারণ আলটিমেটলি আপনি দেখেন, আপনার টার্গেট যদি 6 হয়, এখন আপনি 5 ব্যান্ড যদি সবসময় পড়তে থাকেন, কখনোই 6-এ যেতে পারবেন? ইটস নট পসিবল। 5 ব্যান্ডের যত আছে সবই আপনার জানতে হবে, জেনে 6 ব্যান্ড কোথায় আছে এখানে আস্তে আস্তে জাম্প করতে হবে। তো সেটা হচ্ছে সিস্টেম, এই বইয়ে আপনাকে সেই জাম্প করা শেখাবে। এখন আপনি যদি মনে করেন যে এটা অনেক কঠিন আমার জন্য, কিন্তু আপনি টার্গেট করে আছেন 7, এটা কঠিন লাগলে তো হবে না। আপনাকে আস্তে আস্তে বেসিক ক্লিয়ার করতে হবে। আর এখান থেকে যতটুকু পারেন, আমি তো মনে করি এই বইয়ের কেউ যদি 20 to 25% ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারে, ইনাফ ফর দ্যাম ফর গেটিং 7+। ইয়েস। তো সেই টার্গেটে আপনাকে কাজ করতে হবে। তো আপনার বেসিক যে সমস্যাগুলো আছে সেটার জন্য আপনাকে আলাদা করে কাজ করতে হবে, সেটার জন্য আমি হোমওয়ার্ক দিব। ওকে, হাওয়েভার আপনাদের যে হোমওয়ার্ক ছিল যেভাবেই ছিল, এখন আপনারা যতটুকুই পড়েছেন, গতদিন আমি আপনাদেরকে সুযোগ দেইনি যে কমপ্লিট কোয়েশ্চেনের আনসার দিবেন, রাইট? আপনাদের শুধু স্টার্টার এনশিওর করতে বলেছি। এইবার আজকের আমরা 15 মিনিট এই প্র্যাকটিস সেশন কন্টিনিউ করব। সো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, একজন আরেকজনকে কোয়েশ্চেন করবেন, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন করবেন এবং পুরো তাকে 3টি সেন্টেন্স বা সে যেরকম পুরো এক্সপ্রেস করতে চায়, এত বেশি কথা বলেন না। আপনারা নিজেদের কথাকে 3 সেন্টেন্সের মধ্যে নিয়ে এসে কথা বলে শেষ করে দিবেন। কারণ একটা বিষয় নিয়ে আমি জানি এখানে অনেকেই অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবেন, বাট দিস ইজ নট দ্য রিকোয়ারমেন্ট, দিস ইজ পার্ট 1। সো গো ফর 3 sentences only and to the point, and use signposting phrases, or I will say use signposting phrases for adding information too. Okay, and if it is possible, at least use 2 or 3 idiomatic expressions. If it is not possible, let it go, but try. Okay, make it contextual. That's it. What do you know? Make it contextual. Okay, so প্রত্যেককে মানে এই 60 টপিকের যে কোনো একটি টপিক থেকে, তার মন মতো যে কোনো একটি টপিক থেকে একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করবে। ওকে, সো 15 মিনিটে আমরা কতগুলো টপিক করতে পারবো? 4টি সম্ভব? আপনাকে 2টি প্রশ্ন করা হলো, 2টি টপিক থেকে 10টি কোশ্চেন, আর আপনি ওনাকে 10টি কোশ্চেন করলেন। 15 মিনিটে কিন্তু পুরো আইএলটিএস টেস্ট নেওয়া হয়ে যায়, মনে রাখবেন। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট হয়ে যায় 15 মিনিট। 15 মিনিট নেয় না ওরা সময়, 11 মিনিট, 11 থেকে 14 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সো পসিবল? Maybe possible, ma'am. মেবি পসিবল। We ওকে, will try our আমি best. It may আমি or may not be possible for us. Within ওকে, this, লেটস স্টার্ট। same, সবার কাছে আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে অবশ্য। লেটস স্টার্ট। সবার কাছে বই আছে, আর এখানে আমি একজন করে আমি রাখবো, আমি প্রশ্ন করব, আবার গ্রুপে আমি ব্যাক করিয়ে দেবো, একজন করে এনে এনে ব্যাক করে দেবো, যদি এটা করা যায়। আমি জানি না সিস্টেম অ্যালাউ করবে কিনা। ইফ নট, তাহলে 15 মিনিটের পুরো সেশন কমপ্লিট করে এসে আমরা আবার এখানে আসবো, এসে দেন পুরো আলোচনা হবে, কি কি কে কাকে প্রশ্ন করেছেন, এবং সবাই নোট নেবেন। যেমন আপনারা যখন কথা বলতেছেন, আই টেক নোট, হবে, আই টেক নোট। সো এখানে কেন নোট নেই, আপনি কি কি পয়েন্টে কথা বলছেন এটা যেন আমি ভুলে না যাই, এটা মানে আমার সুবিধার জন্য। সো সেইম, আপনার পার্টনার কি কি ভালো কথাগুলো বলেছে, কি কি ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস বা সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স বলেছে, সেগুলো যেমন নোট রাখবেন, এমনি মিস্টেক আমি ধরতে না করব, ঠিক আছে? শুধু পজিটিভ সাইড গুলো নিয়ে আসবেন আপনার পার্টনার। ওকে, ক্যান আই ডু দ্যাট? অনলি পজিটিভ সাইন্স, যে পজিটিভ জিনিসগুলো, যে ওনার এটা ফ্লুয়েন্সি খুব ভালো ছিল, তারপরে গ্রামার খুব অ্যাকুরেট ছিল, ওনার এই সেন্টেন্সটা খুবই সুন্দর ছিল, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এরকম কিছু সেন্টেন্স আমি আপনাদেরকে বলতে বলবো, যে টক অ্যাবাউট ইউর পার্টনার, হাউ ইউর পার্টনার ডিড, how was your partner's performance. So actually what is my plan? I want to make you a good listener. If you are a good listener, you can be a good speaker. This is the condition. Always remember. If it is even you were like speaking in Bengali, you have to be a good listener. Then you can be a good speaker. And another condition is, if you want to speak better, read more and more.
Okay, so public speaker, they're one of the secrets হচ্ছে they read lots of books but they won't tell you. This is the secret. Okay. The precondition of becoming a good speaker is to be a listener first And reader. and reader, yes, ma'am. If you, yeah, good listening skill and good reading skill will make you Reading. public speaker, a real speaker. Speak in any context. Okay, speaking in any context is possible when you are actually a good reader and good listener. You have to be voracious reader, well, avid reader, I should say. These However, two skills one to become a good speaker. yeah, mandatory. Mandatory. Okay, I'm creating the group within a very short time. So let's start. Miss Afrin, are you ready? Yeah. Okay. Okay. If you're assigned, please join immediately and leave this room. Or you will assign all together. Oh, there are two Sean Paul. How can I do that? How? Okay, so কারো কোনো সমস্যা হলে come back. I'm here, okay? Distributed. ম্যাম এখানে কি জয়েন করব? হ্যাঁ, আপনি, ও হ্যাঁ, জয়েন করেছেন?
Ma'am, Assalamu alaikum. Ma'am, you are muted. আপনি জয়েন করতে পারেননি? Ma'am, I was in room number 9, but there is no partner. ও ওকে, মিস্টার শাওন দুইবার ছিল, এই জন্য মনে হয় এখানে আমি আর 3 জন একসাথে করে দিচ্ছি আপনাকে। Okay, thank you, ma'am. দাঁড়ান এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে রুম নাম্বার 6-এ দিয়েছি আমি। ওকে, দেখেন তো আপনার ইনভিটেশন গেছে কিনা।
Sorry for getting you back. Actually, it will be disconnected within 1 minute. সো আমরা 5 মিনিটের একটা ব্রেক নিয়ে আবার জয়েন করে আমি আপনাদেরকে আবার গ্রুপ ভাগ করে দেব। জাস্ট মনে রাখেন কে কোন গ্রুপে ছিলেন। ওকে? Hey, Ismail. আমার লাইটে কে কাজ আমার হুম, ঠিক আছে। হলো জাস্ট সাইন পোস্টিং ফ্রেজ, তার ফ্রেজ গুলার কিছুটা ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনটা ইউজ করছিলাম, 2 থেকে 3টা আমার যতটা মনে পড়ে। তো আমার ফেস টু ফেস ছিল তো ম্যাম, তো এটাই করছিলাম। তো আমার এক্সাম কমপ্লিট করে মনে হয়েছে যে ও মাই গুডনেস, আমি যদি ম্যামের এটা ভালোভাবে কভার করতাম মেবি আমি স্পিকিং এ 7+ আসতো। হ্যাঁ, আপনার স্পিকিং এ 7+ আসা সম্ভব যদি আসলে এইগুলো মেনটেন করেন। আপনি নিজের ম্যাম এক্সপিরিয়েন্স থেকে নিজেই বলতে পারছেন। হ্যাঁ, বলেন। ম্যাম আপনি সিলেটে ছিলেন? আমি সিলেটে ছিলাম? ছিলেন? মনে নাই, মনে পড়ে না তো। কেন? ছিলাম ছিলাম কেন? আমাকে দেখেছেন কোথাও? ম্যাম হ্যাঁ আমাকে দেখেছেন নাকি সিলেটে? মনে হইতেছে ম্যাম দেখেছি। আমি তো আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট সিলেট, পড়াশোনা লিডিং ইউনিভার্সিটি থেকে, এবং সাস্টে আমি অনেকবার মানে যাওয়া আসা হয়েছে বিকজ আমার আঙ্কেল এখানে জব করেন। আপনি আচ্ছা, আমি সিলেটে আপনি ছিলাম। টিচিং প্রফেশনের জন্য কখনো কি লিডিং ইউনিভার্সিটিতে গেছিলেন? উম না, টিচিং প্রফেশনের জন্য যাওয়া হয়নি। আমি স্টুডেন্ট ছিলাম সাস্টের, 5 বছর ছিলাম সিলেট। সিলেট 5 বছর ছিলেন? মাত্র। কোন এরিয়াতে ছিলেন ম্যাম? সাস্টে ছিলাম। ওই হলে? হ্যাঁ, আমি হলে থাকতাম, সিরাজুন্নেসে। আচ্ছা আচ্ছা। না এটা দেখে অনেক মানে ভালো লাগতেছে ম্যাম, এবং ইয়ে লাগতেছে কোথায় আপনার সাথে কোথায় কথা বুঝলেন বলে। যে আমি সিলেট ছিলাম? বইয়ে? হ্যাঁ, বইয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বই আনার পর আমি বই রিসিভ করছি ম্যাম গত পরশুদিন। আচ্ছা, হ্যাঁ, সিলেটে পড়াশোনা করেছি, অনার্স মাস্টার্স। তারপর নাটোর ছিলাম 7-8 বছর। নাটোরে তারপর 8 বছর ছিলেন? হ্যাঁ, লিডিং 7। ইউনিভার্সিটি ছিলেন ম্যাম? না, শুনছেন নাম? লিডিং ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয়েছে না, অবশ্যই নাম শুনছি, কিন্তু মানে ওরকম না, জাস্ট এমনি গিয়েছি আসছি এরকম আর কি, কিন্তু তেমন আমার না। গ্রাজুয়েশন ম্যাম ওইটা থেকে মানে কমপ্লিট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। লিডিং লিডিং ইউনিভার্সিটির এখানে আরেকজন আছে তো। আপনি কোন সাবজেক্টে পড়েন? আমি অ্যাকাউন্টিং এ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট 2023-এ কমপ্লিট করেছি। উম, এখন ঢাকাতে আছি, মানে জব করতেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। মিশলি তো লিডিং ইউনিভার্সিটির। মিশলি কোথায় গেল, এখন জয়েন করেনি। হ্যাঁ, অনেক জায়গায় থাকা হয়েছে বাংলাদেশের। এখন তো দেশ ছেড়ে দিচ্ছেন ম্যাম। হ্যাঁ, সেভ এক্সিট। যখন মানুষ দেশ ছাড়ে বোঝা যায় যে দেশে আছে সে। আসলে তখন সব একসাথে, মানে এখান উপর থেকে দেখতেছে পুরো দেশকে। এটা একটা ফিলিংস হয়, ওই যে ছেড়ে আমি আসছে আরেকটা জাস্ট দেশ কথা উপর বলতে দেখে। চাচ্ছি ম্যাম, মানে আমি আমার কলেজ লাইফে আমি যখন একটা প্রাইভেট কলেজে পড়াশোনা করি, তখন একজন আমার ম্যাম ছিলেন, উনি ভার্সিটি কমপ্লিট করে জাস্ট জয়েন করেছিলেন। ওনাকে দেখে আমি যেরকম ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম, আপনার কাছ থেকে যে আমি লেসন গুলো নিচ্ছি করছি, আমি মানে সেম ফিলিংসটা নিচ্ছি যে আপনাকে দেখে আমি সেম ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি That's what- আমি আইএলটিএস এর অনেকগুলো রাইটিং, রিডিং, মানে রিডিং আর স্পিকিং লিসেনিং নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি মানে হয়েছে, বা অনেক ইয়ে করছি, বাট স্পিকিং নিয়ে আমার একটু ঘাটতি আছে, এটা একটু ইমপ্রুভ করতে যাচ্ছে। না না, ইমপ্রুভ হবে আপনার। গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাসের ডিফারেন্স অনেক, এটা আপনি নিজেও বুঝতেছেন। সো ইফ ইউ জাস্ট কন্টিনিউ উইথ দ্য ইনস্ট্রাকশনস, ডেফিনেটলি ইউ উইল ইমপ্রুভ উইদিন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম। এটাই এই কোর্সের কারিশমা। আপনি খুব কম সময় ইমপ্রুভ করবেন যদি কন্টিনিউ করতে পারেন। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। মানে আমি আমার সেরাটা চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, ট্রাই। কারণ স্পিকিং এ আপনাকে দক্ষ হতেই হবে আসলে। এটা সে বাইরের দেশে যান, জব করেন বা যাই করেন না কেন, স্পিকিং এ একবার দক্ষ হয়ে গেলে আপনি অলরাউন্ডার হয়ে গেলেন আর কি। এই জন্য স্পিকিং তো এ এটা এটা কিভাবে কখন বুঝবো ম্যাম যে আসলে আমাদের ইমপ্রুভ হচ্ছে বা আমাদের মানে মানে রাইট ওয়েতে আছি, এটা বোঝার কোনো ওয়ে আছে? হ্যাঁ, কখন আপনি ইংরেজি শিখে ফেলছেন এটা বুঝবেন যখন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার যে স্বপ্ন ইমপ্রুভমেন্ট যখন হচ্ছে। আপনি স্বপ্ন দেখবেন ইংরেজিতে। যেদিন আপনি স্বপ্নে ইংরেজিতে কথা বলবেন সেদিন। I'm not kidding. আচ্ছা This is serious. যেদিন আপনি স্বপ্নে ইংরেজিতে কথা বলবেন সেই দিন বুঝবেন যে না, ইংরেজি ভর করছে আমার মধ্যে। ঠিক আছে ইংরেজি ম্যাম, চাই। ইংলিশ কমপ্লিটলি শিখার আগ পর্যন্ত ম্যাম আপনার তবে এটা মানে আপনার ইংরেজি স্বপ্ন কিছু দেখার একটা ছাড়তেছেন। সিস্টেম আছে অবশ্য। সিস্টেম আছে। জি মানুষ স্যার, দুই বলেন কারণে স্বপ্ন দেখে। ডিটেল। মানুষ তো একটা আমি বিষয় লাস্টলি নিয়ে ম্যাম একটা সব শর্ট মানে আমাদের শর্ট একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি সিস্টেমটা ম্যাম। আপনি কি আপনি ম্যাম? যেভাবে ম্যাম ম্যাম একটু বলেন নিজেকে প্লিজ। ইংলিশে জিন কিভাবে ভর করে মানুষের ঘাড়ে?
শিখাবো। হ্যাঁ বলেন মিস্টার শাওন বলেন। এই যে ম্যাম ভর করছে না, ম্যাম ম্যাম আমি হলো জাস্ট ইংলিশের বলতে জি। চাচ্ছি আপনার কাছে অবশ্যই মানে হ্যাঁ ওই ম্যাম ফিলিংসটা আছে আপনি যে দিন। আপনি বলেন মিস্টার শাওন। আচ্ছা ম্যাম আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে আপনি আমাদেরকে ওই কিছু কিছু ইনফরমেশন দিবেন যেগুলো আসলে মানে ওই যে কথাটা বলছেন আপনি স্বপ্নে দেখছেন বা ইটস মানে সিরিয়াস, ইংলিশে আমি স্বপ্ন এক্সপ্লেন দেখছেন। করতেছি, আই এম নট কিডিং দিস টাইম, আই এম নট কিডিং, আচ্ছা আচ্ছা আই এম ম্যাম এক্সপ্লেন। আমাকে একটু চান্স দিবেন কথা বলার। না আমাকে চান্স দেন, আগে আমাকে চান্স দেন, আমি কথা বলি আগে। আচ্ছা, শিওর ম্যাম। ওকে ম্যাম। কাজ হচ্ছে স্বপ্ন আসলে কেন এটা বলছি সিরিয়াস। আজকেই আমার এক কলিগের সাথে কথা হচ্ছিল পাকিস্তান, তো হঠাৎ করে আমাদের পাশে একজন ক্যানাডিয়ান বসে আছে, আমরা দুইজন বাংলাদেশি দুইজন পাকিস্তানি, মানে একবার হিন্দিতে একবার বাংলায় একবার উর্দু, মানে বিশাল কথাবার্তা হচ্ছে। তো ওই লোক, ওনার বয়স 60+, তো উনি খেয়ে দিয়ে উঠে বলতেছে, ও আই এম আনলাকি, আই অনলি স্পিক ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা বলে, এটা বলে যাওয়ার পরে তখন আমরা চারজনে মিলে তাকে বুঝাইলাম যে আমরা আমরা আসলে 3-4টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি সবাই এখানে চারজন। আমি নিজে 3-4টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি, সবাই এখানে 3-4টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি। তো হঠাৎ করে পাকিস্তানি ওই কলিগ আমাকে বলতেছে যে, মানে তার কথার সাথে আমার কথা মিলে গেছে আর কি। উনি বলতেছে যে আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করছি যে যেই ল্যাঙ্গুয়েজ মানুষ শিখতেছে যেটা তার মাতৃভাষা না, সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যেদিন থেকে সে হিন্দিতে বলতেছে নাকি উর্দুতে বলতেছে, যে যেই দিন থেকে সে স্বপ্ন দেখা শুরু করে, স্বপ্নেও সে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ইংরেজিতে কথা বলতেছে বা উর্দুতে কথা বলতেছে, সেদিন আসলে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলছে। এটা একদম এটা মানুষ। তারপরে আমি তারা বলতেছি Is মানুষ it দুই কারণে, মানুষ দুই কারণে স্বপ্ন দেখে। এক, আপনি খুব ভয় পাইছেন এটা নিয়ে, খুবই বিরক্ত, খুব হেট করেন, খুব পজিটিভ নেগেটিভ, খুব ভালোবাসেন, খুব পছন্দ হয়েছে, খুব ভালো লাগছে, এই দুই কারণে আপনি স্বপ্ন দেখবেন। এখন তো এই ইংরেজিতে আপনি কথা বলতেছেন স্বপ্নে, এটা যদি সিরিয়াসলি হয়, that means you're going to be the speaker and you learn the language and you are really thinking about it, কারণ এটা আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ঘোরাফেরা করতেছে, এই জন্য সে স্বপ্নে আসছে এটা। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস, এটা কি সম্ভব মানে নিজে পরিশ্রম করে এটা অর্জন করা সম্ভব যে আমি স্বপ্নে ইংরেজিতে কথা বলবো? হ্যাঁ সম্ভব, সম্ভব। আপনি নন স্টপ আপনার প্র্যাকটিসের এমন লেভেলে আপনি নিয়ে যাবেন নিজেকে যে আপনি ইংরেজি বলতেছেন, আবার ইংরেজি পড়তেছেন, ইংরেজি বই পড়তেছেন, ইংরেজি মুভি দেখতেছেন, এভরিথিং ইংরেজিতে হচ্ছে, সবকিছু আপনি কথা বলার চেষ্টা করতেছেন ইংরেজিতে, তাহলে দেখবেন উইদিন 3 উইকস আপনি স্বপ্নে ইংরেজিতে কথা বলতেছেন। সো আমাদের টার্গেট হলো যে এই কোর্স চলাকালীন সময়ে একদিন ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখবো, কি বলেন? ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। that's a great thing. Though I'm laughing I and I'm not kidding, I'm serious যে আমরা আমরা এই এক যেদিন বছর স্বপ্ন দেখবো সেই জিনিসে বলবো আমরা। একদিন ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখবো, ইংরেজিতে কথা বলবো, ইংরেজিতে মানে কোনো ফরেনারের সাথে কথা বলতেছেন বা কাউকে গালিগালাজ করেন না। To be honest, Apu, I had a dream. I had a dream in my dream, but I do not know whether I dreamed it out of fear or love. But you dreamt, right? Like you dreamt in English, right? Yes, ma'am. That's wonderful to know. Yeah, কারণ আপনি আসলে আমরা We যখন অনেক want to প্রেসারে থাকি, dream. একটা বিষয় নিয়ে We যখন want to, বলেন। we want when to dream something in. is our Yes, this is subconscious our mind, target. it is We very want to easy dream to. in English. হ্যাঁ mm, বলেন মিস্টার আসলাম বলেন। I said that when it is in our subconscious mind, it is very easy to dream these topics in night, and I experienced it many times. So one homework is coming in the next week, and after completing that homework, you will dream in English. I think you are going to I will give you the give speed some. reading. Yeah, I think you are giving to something. It's very hard, and we will be very engaged in them. Yeah, So to the point. You have to be engaged, and if you think it is hard, it is. If you don't think it is like it is not What that is hard, then what is impossible today may be possible in future. It will within very short time. yeah. So I আমি don't cope যেটা up বলবো যে with vocabulary section. Also, I have a big problem when something who is unknown to me or any instructor. Uh, I don't talk with him very easily, and I feel less confident.
And Because on the other hand, when he is my friend or known person to me, I feel very much confident person comfortable. and I comfortable and I can easily talk with him or her. Okay, you can overcome this from today, from now on. Will I tell you the secret? Obviously, I want to I have a know. crazy secret for you. So what you do? So why actually you are doing that? Why you are scared to speak someone who is an instructor or a teacher or someone you think that person knows better than you because of that. While you are speaking in English, always have the attitude that you are the boss now. Nobody can speak better than you and speak. It's all Yes, about ma'am. আমার এটা confidence. পড়বেন। Always you will have the confidence that I am the best speaker as I got the chance and someone actually gave me the chance. This is my time to speak and nobody is better than me. And speak, speak, and speak. And Don't think that another that person another will, big At problem is least you need when to I change get your attitude, less become confident, I cannot overcome easily. And after being less confident, I go to in this way. I cannot overcome. okay. What you have, I will say the problems you have is like incorporating words or fragments of sentences, like chunks, when we are putting one sentence together, there are lots of chunks we are using, like chunking. Do you remember my reading class? Yes, ma'am. I That think you will chunking be. is I think also you will be applying. very happy to. See, the next word is not Ma'am? coming, or the next phrase is not coming, or next chunk is not coming to you, right? Your brain is thinking, what would be the next chunk? What Many should I times I do? get Say next. totally blanked. Yeah. So, yeah, I will give you the homework and you can overcome that. And how? So, let me tell you the secret. In reading course, actually, we chunked each sentence, right? It helps me a lot. And we divided them. We divided them. This time, we'll make them together. This is the strategy, okay? So in I reading think you will section, be we very happy. divided, we separated each chunk, and we thought about each chunk. But this time, you will make them together, and without giving any pause, without repeating them, you will just tell them at a time. You will be fluent, and you need not to search for the like what would be the next chunk, what would I say next. This kind of thing will not come to you in your mind. First of all, I have to make chunks, and then when I No, will say, you need not to make any chunk. You will tell the full chunk at a time. no. This time. Okay, let me tell you how, and I'm gonna give you that homework, however. So like from this book, what is this? Oh yeah, this is my book. So can you see? Yes, Apu. Yes, ma'am. So if I tell you, then like divide it into chunk. Can you do that? Yes, you can. Like between my studies, work, and personal commitments, there is always something to do. So there are several chunks, right? Yes, ma'am. So in reading, for understanding what actually has been stated, we try to divide and we pause and we think. But while we are speaking, practicing speaking, that time we won't do that. We'll give the natural pause like this. Between my studies, work, and personal commitments, there is always something I do. So এখানে আমি জাম্প করেছি কয়টা, ন্যাচারাল পজ দিয়েছি কয়টা, দুটো না একটি, একটি, রাইট? এই কাজটি করতে হবে। কথা আপনি যখন এগুলো প্র্যাকটিস করতেছেন, কথা বলার সময় ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস লাইক ইউ আর স্পিকিং। রিডিং এর মতো পড়া যাবে না। I find that staying occupied helps me. No, do not do that.
Read it as you are telling it. I find that staying occupied helps me be more productive. এখন এখানে যে কথা বলার সময় যে আমাদের যে ন্যাচারাল পজ দিতে হয় সেভাবে পড়ার সময় পড়তে হয়। At the moment, I'm focused on my studies and preparing for IELTS exam. এখন আপনি যদি এরকম পড়েন, at the moment, I'm focused on my studies and preparing for the IELTS exam. So আপনি যখন প্র্যাকটিস করতেছেন, প্র্যাকটিস করার সময় তো এগুলো করতেছেন, তাহলে তো আপনি যখন কথা বলতে নেবেন, এই কথাই বলতে যাবেন, তখন তো এগুলো অটোমেটিকলি আসবে, এগুলো করা যাবে না। টোটালি এরকম করবেন। At the moment, I'm focused on my studies and preparing for the IELTS exam. Additionally, I'm balancing a part-time job and personal projects, which keeps me constantly on my toes. এই যে আমি বললাম, এগুলো আমি যদি দেখেও বলি, আপনার বোঝার কোনো উপায় নাই যে এগুলো আমি দেখে বলতেছি নাকি আসলে ন্যাচারালি কথা বলতেছি। এটা আপনি দেখে বুঝবেন এইভাবে। কারণ আমি যেভাবে রিডিং পড়ি সেইভাবে যদি স্পিকিং এর প্র্যাকটিস করি, কখনোই আপনার মধ্যে স্পিকিং এর যে ইন্টোনেশন, স্পিকিং যেভাবে আমরা কথা বলি, সেটা কখনো আনা সম্ভব না। ঠিক আছে? এই জিনিসটা কিভাবে করবেন এটা আমি আজকে শিখিয়ে দেবো। যেমন ধরেন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ডু ইউ লাইক সলভিং পাজলস? Yes, I love solving puzzles. They are a great way to relax while exercising my brain. Whether it's a crossword or Sudoku, puzzles provide me with a sense of satisfaction once completed. এই যে এইভাবে কথা বলতেছেন, এখন এটা যদি আপনি অন্যভাবে মানে শুধু রিডিং পড়লেন, পরে নিজে বলার চেষ্টা করলেন, হবে না তো। কারণ আপনি কথা বলার সময় তো মানে এটা পড়ার সময় তো কথা বলার মতো করে পড়েন নাই, কথা বলার মতো করে পড়তে হবে। কথা বলা এক জিনিস, রিডিং পড়া অন্য জিনিস, আর কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য রিডিং পড়া আরো অন্য জিনিস। আর চাঙ্কিং আমরা আগে সেপারেট করেছি, এবার একসাথে কিভাবে মানে এটা ইন্টোনেশন আকারে বলা যায় সেই প্র্যাকটিস এই রিডিং মানে আপনার স্পিকিং সেশন থেকে আসবে। যাই হোক, আমি যেটা টেস্ট করতে চাচ্ছিলাম, নাও ইটস মাই টার্ন টু আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন। আর ইউ রেডি? আপনারা তো নিজেরা মোটামুটি যেটুকুই প্র্যাকটিস করেছেন। Yes. এবার আমি প্রশ্ন করবো, ওকে? যাতে আই ক্যান ইভালুয়েট ইউ। ওকে, who is going to be the first person? You would just select someone from the actually life. That's gonna be good. Okay, nobody is interested. Okay. Cannot minimize money recording. Oh, okay. Well, 1 minute. Then, okay, let me ask you a question. Okay, Mr. Liaquat, I'm gonna ask you a question. Okay, ma'am. Let's talk about spare time. What do you usually do in your spare time? Well, I do different types of work when I got free time. For example, I work with friends in others work. I take time with family. With family quality time actually. I'm sorry to say I cannot answer the question using golden 7 rules. It's okay. Don't worry Okay. about that much. While you are answering, answer the way with your space. Okay? Okay. Okay, next question. How do you prefer to spend your free time? Well, I really like to enjoy my spare time with my family because family really give me more entertainment and we really enjoy when we be together. For example, yesterday, me and my parents, we were together and we were watching a movie. That was really an interesting time. Do you think it's important to have spare time? Oh, yeah, it is. Spare time, it's really important for a busy person who are really very busy. Especially, I'm actually now planning for my IELTS exam. Beside that, I'm working, so I'm really busy. So if I got free time, that's gonna be very huge for me. So obviously, I'm gonna tell you that, yeah, spare time is really important for a human being. Do you often have enough spare time? Oh, that's actually a tough one. I can say that sometimes I got enough and sometimes I don't get enough spare time. For example, last Idul Fidul, I actually didn't get enough
spare time to stay with my family. Okay, thank you, Mr. Leopard. You're very good, good condition. Continue speaking, practicing, okay? And I want to see the other development in your speaking style. Okay, Mr. Selim, are you there? Let's talk about challenges. What challenges do you face in your daily life? Well, most of the challenges face my daily life. One of them, first of all, challenge is I can't get up early in the morning, and another challenge is I cannot fix my study routine. Have you ever overcome a significant challenge? Yes, ma'am, I have overcome my significant challenge like my master's exams. That was very crucial, I think. But first of all, I didn't attend that exam. How do you usually deal with challenges? First of all, I just thinking what challenges I have to solve, then take a step and how come I solve this problem. Do you think challenges are necessary for personal growth? In my perspective, challenging is very crucial in our personal growth because once it comes challenging, people think in different kind of angle. So I think it's a very crucial for our daily life and personal growth. Okay, thank you, Mr. Salim. So you're good, but try to paraphrase while answering. Okay, do not like copy and paste the exact same line what the examiner is asking. Okay, like I am asking you, do you think it is important? And you are saying, I think it is important. So without putting important, you can use significant. I believe it is significant. So it is called paraphrasing. Is here in speaking, you have to paraphrase at least the first sentence. At least the first sentence. And this time, Mr. Salim, I will ask you, please continue with the routine I'm giving you here. Continue with the homework I'm giving you here. Do not like hesitate to implement the plan I'm giving you. Do not. Miss, I think I'm the best slacker in your group. What? সবচেয়ে বেশি ফাঁকিবাজ মনে হয় আমি আর ম্যাম। সে তো এই জন্য তো আবার এখানে আসতে হয়েছে, আর ফাঁকিবাজি করার সময় নাই আসলে। ওকে, মিস্টার শাওন, আমি আসলে ইয়েস মানে আমার প্রবলেম, আমি কি ওই যে ইয়াটা শুরু করব, মানে ওইটা কি কভার করে ফেলবো আপনার ওই যে যেটা আছে সবার জন্য ইংলিশ, হ্যাঁ অফ কোর্স করে ফেলবো সবার জন্য স্পিকিং না, সবার জন্য আইএলটিএস স্পিকিং তো আসেই না, ওই যে সবার জন্য যেটাকে ওই যে সবার জন্য ইংলিশ। হ্যাঁ, বেসিক ইংলিশ, হ্যাঁ মাস্ট, কারণ এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল জিনিস আছে। আজকে আমি হোমওয়ার্ক অবশ্য সবার যার যার লাগবে সবারকে উদ্দেশ্য করে দিব, সেই হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, মিস্টার শাওন। Yes, ma'am. Ready? Yes, ma'am, I'm ready. Do you like plants? Yes, ma'am, I like plants because plants gives us oxygen and they are also gives our shade when sun is very hot. Put one example. আপনি যে প্ল্যান পছন্দ করেন সেটা তো বললেন যে হ্যাঁ, প্রথমে উত্তর দিয়েছেন, মানে আমরা ডিডব্লিউ অ্যাপ্লাই করতেছি, ডিরেক্ট উত্তর দিয়েছি, তারপরে কেন সেটি বলেছি। এবার এক্সাম্পল দিয়ে দেন, লাইক ইন মাই হোম আই হ্যাভ প্ল্যান্টস, আই হ্যাভ মেনি প্ল্যান্টস, এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। In my অথবা home, আপনি কি ধরনের প্ল্যান্টস পছন্দ করেন সেটাও হতে পারে। yeah, so in my home I like different types of fruits plants. They gives us different types of fruits in different season, and this is very well for us. Okay, do you have any indoor plants at home? Yes, I have a rubber plant and a snake plant. They gives us a cold cold feelings for our house. Okay. And I like it very much.
কিছু মানে ওয়ার্ড আছে, এটা এগুলো খুবই ডিস্টিংক্টলি উচ্চারণ করতে হয়। আমি বলতেছি না আপনার উচ্চারণের সমস্যা, কিন্তু আমরা যদি ডিস্টিংক্টলি উচ্চারণ করতে পারি ভালো। যেমন স্ন্যাক, একটা হচ্ছে স্নেক। স্নেক, ঠিক আছে, বাট স্ন্যাক টোটালি ডিফারেন্ট। সো স্ন্যাক হচ্ছে আমরা যেটা খাই, আর স্নেক হচ্ছে স্নেক। সো এটা উচ্চারণ করার সময় না আমি আমি মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাই। সো স্ন্যাক বলবো না স্নেক বলবো, সো কনফিউজ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। বাট হোয়াট ইউ উইল ডু, রিমেম্বার দ্যাট ইজ স্নেক। স্নেক প্রোনাউন্সিয়েশনের নিয়ম আছে। যেমন স্নেক বানান কিভাবে, যেটা সাপ, এস এন এ কে ই, hey, লাস্টে ই যদি থাকে কোনো শব্দের, সেটাকে আমরা বলি ওপেন সিলেবল। ঠিক আছে, ওপেন সিলেবলের ই কখনোই পরে গিয়ে উচ্চারিত হয়, এটা ভিতরে চলে আসে। ভিতরে চলে আসে, এই যে এন এর পরে যে এ আছে, এই এ এবং ই একসাথে হয়ে উচ্চারণ হবে এই, স্নেক। এই উচ্চারণ হয়ে যাবে স্নেক। আমার একটা ভিডিও আছে, রিলস আছে, আমি শেয়ার করবো না। যেমন টি এই পি ই, ঠক এই ই, এটা কিভাবে উচ্চারিত হবে? ইটা হচ্ছে ওপেন সিলেবল, এর লাস্টের ই এর সাথে চলে আসবে, কি উচ্চারণ হবে? Hey, ঠিক। hey. টি এই, এটা হচ্ছে ট্যাপ উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু যখন লাস্টে ই আছে সেখানে উচ্চারণ হচ্ছে টেপ। এই একই কারণে স্নেক উচ্চারণ হবে, স্ন্যাক হবে না। স্নেক, স্নেক প্ল্যান্টস ইউ হ্যাভ, রাইট? আর হচ্ছে স্ন্যাক আই হ্যাভ ইন দ্য আফটারনুন। ওকে, তো একটা কোশ্চেন ম্যাম, যে আপনি জাস্ট আপনি আমাকে এটা বলছেন, তখন যে আমি এটা বুঝতে পারতেছি যে স্নেকস প্লান্টস ও রাবার প্লান্টস, ইনডোর প্লান্টস গুলো আমাদের মানে ইন হাউস যে এনভায়রনমেন্টটা কোল্ড রাখার একটা ইয়ে রাখে, মানে কি দেয় এটা তো মনে আসতেছে না। কোল্ড রাখার জন্য একটা মানে অক্সিজেনটা, বাতাসটা আর কি ঠান্ডা রাখার জন্য একটা একটু ইয়ে দেয়। জাস্ট জাস্ট সে মানে কমপ্লিকেট করবেন না কোনো কিছু, আর কোনো কিছু ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করবেন না। হুম। শুধু এটুকু বলেন, I have these plants, and this plant make the indoor environment cold. Done. কোল্ড, ওকে হ্যাঁ, ওকে। আপনি এটা তো আমি কখনোই ট্রান্সলেট জিনিসটা করবেন না। কমপ্লিকেট করে ফেলছি। আপনি ট্রান্সলেট করার চিন্তা করলেই আপনার জীবন শেষ। বরং আপনি চেষ্টা করবেন একটা কারেক্ট সেন্টেন্স আমি বলবো ইংলিশ। আমরা সেন্টেন্সে কারেক্ট সেন্টেন্স বলার চেয়ে আমরা চেষ্টা করি আমি বাংলা যা করতেছি সেটার তর্জমা করব, কিন্তু ইটস নট পসিবল। মানুষের কালচার ভিন্ন, মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজও ভিন্ন। তাই পুরো যা আমরা চিন্তা করি আমাদের নিজের ভাষা, মাতৃভাষায়, সেটা পুরোটা কখনোই ট্রান্সলেট করা সম্ভব না ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড। এটা বাংলাদেশে আরেকটা ভুল সিস্টেম আমাদেরকে করানো হয়। তো আপনি চেষ্টা করবেন কারেক্ট সেন্টেন্স, আমি কি বলবো কোল্ড দিয়ে, কারেক্ট সেন্টেন্স হবে এটা যে দিস প্ল্যান্টস মেক দ্য এনভায়রনমেন্ট কোল্ড। এটা বলা জরুরি না যে কেন এনভায়রনমেন্ট কোল্ড রাখে, তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটি পরিবেশকে কোল্ড রাখে, এবং সেটি কারেক্ট সেন্টেন্স আমি কিভাবে বলবো, এটা হচ্ছে target। আজকে থেকে ট্রান্সলেশন ভুলে যাবেন, ডু নট ট্রান্সলেট। আপনার টার্গেট আমি যে সেন্টেন্সটা বলতেছি সেটি কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে কিনা, আমরা ট্রান্সলেটিং এ। কারণ কখনোই মাতৃভাষাকে অন্য ভাষায় মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না। যার ল্যাঙ্গুয়েজ তার মতো করে মনের ভাব প্রকাশ করুন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশদের মতো মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বাঙালিদের মতো মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। এক ভাব আরেক ভাবে প্রকাশ করা যায় না, উই জাস্ট টেক হেল্প। কিন্তু এই জন্য দেখবেন বাইরে আসার পরে যেদিন আসবেন মানে হাঁপিয়ে যাবেন এক সপ্তাহ কথা বলার পরে ইংলিশে, কারণ আপনার মনের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে না। আপনি খুব ভালো ইংরেজি জানেন, মানে ইউ আর স্পিকিং ভেরি গুড, কিন্তু আপনার হাসপাস লাগবে। কোথায় একজন বাঙালি ধরে একটু কথা বলবেন, ভাই আসেন তো একটু গল্প করি। ইয়েস, দিস ইজ ইট উইল হ্যাপেন। কেন? কারণ ভাব, মনের ভাব প্রকাশ হচ্ছে না। এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম আমি, যে এই কারণে যে ট্রান্সলেটিং ইজ দ্য রং ওয়ে। ইজ দ্য রং ওয়ে, ডেফিনেটলি ইট ইজ দ্য রং ওয়ে। তো এই জন্য দেখবেন সবার জন্য বেসিক ইংলিশ বইয়ে ট্রান্সলেশনের কোনো জায়গা আমি রাখি নাই। পুরো আপনি ইংলিশে চিন্তা করবেন সবই, বিকজ ইউ নো ইংলিশ। আমি আপনাকে কেন এটা, আমি আপনাকে এটা আমি কেন শিখাইতে দেবো? আই ওয়ান্ট এ বুক, আমি একটি বই চাই, আমি আই ওয়ান্ট এ বুক, আমি একটি বই চাই, আই ওয়ান্ট এ বুক। ওয়াই? আপনার ব্রেনকে আপনি স্লো করে ফেলতেছেন। আই ওয়ান্ট এ বুক, আমি একটি বই চাই, এটা আপনি জানেন, এটা বলাই এখন কথা। বলেন, 3বার বলেন, একবারও ইংলিশ না বাংলা না বলে, আই ওয়ান্ট এ বুক, আই ওয়ান্ট এ বুক, আই ওয়ান্ট এ বুক।
I want a pen. I want a house. I want a car. I want এরকম করেন, কিন্তু I want to book আমি একটি বই চাই, I want to book আমি একটি বই চাই। Why will I do that? Why exactly why? এটা আপনার ব্রেনকে স্লো করে ফেলে। ওকে, do not Yeah, ma'am. মনের ম্যাম ভাব প্রকাশ করার যদি জন্য ট্রান্সলেট করা যাবে না। যদি বাংলা আপনার না আসে তাহলে তো ইংলিশটাই মাথায় আসে না। না না, বাংলা আপনার আগে আছে মিস্টার লিয়াকত, বাংলা আসে বাংলা আপনার আসে, বাংলা আপনার আছে, এবং ইংলিশও আপনি প্রচুর ইংলিশ আপনি পড়াশোনা করে আসছেন না এই পর্যন্ত, 12, 13, 14 বছর পড়াশোনা না? যে ইংলিশ জানেন আপনি, আপনার মধ্যে যে ইংলিশ আছে এগুলো বলে শেষ করতে পারবেন না। ওই বুঝলেন? আমার মনে হয় যেভাবে পড়াশোনা করে বাংলাদেশে ইংলিশটা, এটা মনে হয় কোনো প্রপার ওয়ে না, বোধহয় খালি গ্রামার মুখস্থ করে। না, আপনি যে ইংলিশে পর্যন্ত আপনাকে এই যে ঠেলে দেখকে যা শিখিয়েছে এগুলো বলা শুরু করলে আপনি শেষ করতে পারবেন না, বললাম তো। রাইট ওয়েতে আসেন। আমি আমার মনের ভাব যা আছে সেটাকে বাংলায় ট্রান্সলেট মানে ইংলিশে ট্রান্সলেট করবো না। এরকম কোনো কিছু ইংলিশে বলার চেষ্টা করবো যে ইংলিশ সেন্টেন্সটা কারেক্ট হয়। দ্যাটস ইট। কারেক্ট, আমি একটা সেন্টেন্স বলার চেষ্টা করতেছি, এটা আপনার একমাত্র লক্ষ্য। দ্যাটস ইট। ওই যে আমরা হচ্ছে সাধারণত যখন ইনিশিয়াল স্টেজে থাকি, আমরা বেসিক্যালি বাংলাটাকে আগে প্রথমে ভাবি, এরপর ট্রান্সলেট করি। মানে এটা কি খুব একটা ভালো ওয়ে, নাকি আমরা সবসময় ইংলিশেই ভাববো না, আপনি ওইভাবেই? এখন আপনাকে আমি বলি, আপনি ইংরেজি শুনে বুঝেন, আপনি ইংরেজি পড়ে বুঝেন, আপনি ইংরেজি লিখতে পারেন। Why will you translate while you're speaking? And exactly why? ইজিয়ার Can you ওয়ে, answer? ইজিয়ার ওয়ে, No, জাস্ট it ইজিয়ার is ওয়ে। not. আমি আপনাকে বলি, একটু সহজ উদাহরণ দিই। মনে করেন আপনি বিদেশ যাবেন, ঠিক আছে? আপনি সরাসরি নিজে অ্যাপ্লাই করতেছেন ভিসা সেন্টার মানে ভিসার জন্য। আপনার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী কেউ নাই, আপনি নিজে অ্যাপ্লাই করতেছেন। আপনি টু দা পয়েন্টে সবই জানেন, আপনি কি করতেছেন না করতেছেন সবই একদম পরিষ্কার। আপনার মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই, কিছু নেই, কারণ আপনি নিজে করতেছেন কাজটা। কিন্তু এর মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থতাকারী চলে আসে, আপনি সারাদিন কনফিউজ থাকবেন, এই বেটা যে কি করতেছে, আদৌ কি আমি ভিসা পাবো, আমার সব ইনফরমেশন নিশ্চয়ই ভুল দিছে। মানে এই যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্লোয়িং ইউ ডাউন and giving you tension and giving you like confusions. Same ইংরেজি এবং আপনার মাঝখানে যখন বাংলা চলে আসে, দিস বাংলা ইজ ডুইং দ্য সেম ফর ইউ। সে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেছে, এই মধ্যস্থতাকারীকে আমরা হেল্পার হিসেবে নিব, জাস্ট হেল্প নিব, এর বাইরে কিছুই না। যে হ্যাঁ, একটু এই এতটুকু লাইন পড়লাম, এটুকু মানে মোটামুটি একটা ভালো বাংলা কি হতে পারে, এর চেয়ে বেশি কিছু আপনার জানার দরকার নেই। ট্রান্সলেট করার তর্জমা করা দরকার নাই। আমি তো দেখি যে ইদানিং ফেসবুক যেটা করেছে যে আপনি যেই নিশে কাজ করেন সব ওই নিশের চ্যানেলের বা পেজের ভিডিও আপনার এখানে আসবে। তো দেখি তো মানুষ তর্জমা করাচ্ছে, পড়াচ্ছে। আই গো টু স্কুল, আমি স্কুল যাই, আই গো টু স্কুল, আমি স্কুল যাই, আই গো টু, কি করবে সে এটা শিখে? কেন তার শেখার দরকার আই গো টু স্কুল আমি যাই? সে অলরেডি জানে আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাই। এই জন্য দেখবেন আমার বেসিক ইংলিশ বইয়ে কোনো ট্রান্সলেশন নাই, বরং আমি ওখানে দিয়ে দিছি যে 7টি সেন্টেন্স কি হতে পারে, সেটাই এবার বড় বড় করে শিখেন। ওইটাই বড় বড়, কিন্তু বাংলা জানার আপনার দরকার নেই। আপনার একটা জিনিসের বাংলা জানার দরকার, সেটাকে বলে হচ্ছে ভার্ব, কথা বলার জন্য এবং লেখার জন্য। সেটার বাংলা হচ্ছে, এই বইয়ে 1000 ভার্ব আছে, লার্ন দেম। আপনি এখন এখন আপনাকে যদি আমি একটা ইংরেজি বলি যে আই ওয়ান্ট টু ডেমনস্ট্রেট মাই স্কিল, এটার বাংলা কি? আমি আই আমার ওয়ান্ট, স্কিল প্রদর্শন করতে চাই। স্কিল স্কিল বৃদ্ধি করতে চাই এরকম আর কি। সেটা আমার বারবার কেন প্রশ্নটা মানে ওয়াই উড আই সে, হ্যাঁ আমি আমার স্কিল প্রদর্শন করতে চাই, হ্যাঁ আমার ওয়াই, কেন বলতে হবে এটা আমাকে বলেন? আপনি অলরেডি জানেন, সেটা আমি আপনাকে শিখিয়ে কি করবো? বরং আপনার এটা বারবার বলা দরকার আছে, আই ওয়ান্ট টু ডেমনস্ট্রেট মাই স্কিল, আই ওয়ান্ট টু ডেমনস্ট্রেট মাই স্কিল, আই উইল ডেমনস্ট্রেট মাই স্কিল, আই demonstrated my skill, I have demonstrated my skill, এটা বলা দরকার আছে অনেকবার, কারণ এইগুলো আপনি প্র্যাকটিস করেন। I need to demonstrate my skill. I need to my demonstrate, বাট সব ইংলিশে বলেন, কারণ আপনি জানেন এটা অর্থ কি, কেন বলার দরকার কেন? কি করবেন এটা মানে বারবার বলে? Think in English. থিঙ্ক ইন ইংলিশ, থিঙ্কিং ইংলিশ, ইংলিশে। যাই হোক, এটা ডিসকানেক্টেড হয়েছে, আমরা আবার জয়েন করবো। আমরা মনে হয় একটু বেশি লেট করে ফেলছি আজকে। হাওয়েভার জয়েন এগেন, আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি আগামী কালই যেহেতু ক্লাস, সো এটা কোথায়
হোমওয়ার্কটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। হোমওয়ার্কে আমি এগেন যা বলতেছিলাম যে আমরা ট্রান্সলেশন করবো না, ট্রান্সলেট করবো না মিন্স করবো না। তো আমরা যদি একটু সবার জন্য বেসিক ইংলিশ বইয়ে চলে যাই, সেখান থেকে হোমওয়ার্ক করবে যারা, যাদের বেসিকে সমস্যা আছে, বিশেষ করে মিস তাসমিনা বা আমি সবাইকে একটু রেকমেন্ড করবো, যারা একদমই যে হ্যাঁ কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছেন এরকম কন্ডিশন না যাদের, তাদেরকে আমি বলবো যে প্লিজ এই বই থেকে এই হোমওয়ার্ক গুলো করেন। এটা কিভাবে করবেন সেটা আপনার রাইটিং এবং স্পিকিং দুই স্কিল একসাথে ডেভেলপ করবেন এই বই থেকে সেটা। তো প্রথমে স্পিকিং এর সবার জন্য বেসিক ইংলিশ বই আসছে, এখান থেকে আপনি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন, সো টার্গেট এরকমই হবে। আপনি কি করবেন 1000 ভার্ব থেকে উপরের দিকে যাবেন। আমি অবশ্যই এরকম ক্রেজি ওয়েতে পড়াশোনা করি, আই ডোন্ট নো ওয়াই। আমার এরকম মাথা উল্টা পাল্টা এই চলে। আমি আমি যেহেতু আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছি, আমি কেন ডু ডিড এগুলো শিখবো? আমি তো এগুলো জানি। যাই হোক, ইমপ্লিমেন্টেশন এক জিনিস আর জানা অন্য জিনিস, মানে জানা এবং পারার মধ্যে পার্থক্য আছে। তারপরেও আমি কি করবো জানেন, আপনাকে আমি সাজেস্ট করবো এই 1000তম ভোকাবুলারি থেকে, মানে ভার্ব থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু করবেন। ওকে, 1000তম ভার্ব হচ্ছে রেকমেন্ডেট। হ্যাঁ, সরি, রিঅ্যাকোমোডেট হচ্ছে পুনর্নির্বাসন করা। সো এখন আমি যদি বলি যে দা পিপল নিড টু রিঅ্যাকোমোডেট, or the government should re-accommodate the disaster prone people. এখন এখানে আমি যা বললাম রিঅ্যাকোমোডেট, যখন আমি বলতেছি যে পুনর্বাসন, পুনর্বিন্যাস করা দরকার বা তাদেরকে আবার মানে অন্যভাবে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা বা অন্যভাবে তাদেরকে জায়গা দেওয়া, এই জিনিসগুলো বোঝাতে। তো এটার মিনিং শুধু আপনি যদি এই ভার্বের মিনিং জেনে যান তাহলে তো পুরো সেন্টেন্সের মিনিং আপনি জেনে যাচ্ছেন। তাহলে এত স্ট্রাগল করবেন কেন? আপনি এটা পুরো সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করার দায়ভার কেন নিবেন? যদি এটা করেন আপনি আপনার ব্রেনকে স্লো করে ফেলতেছেন। শুধু 2 থেকে 3টি ওয়ার্ডের মিনিং জানার চেষ্টা করবেন একটি সেন্টেন্সের, পুরো সেন্টেন্সের মিনিং কখনোই তর্জমা করবেন না। শুধু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভার্বের মিনিং জানলে আপনি পুরো সেন্টেন্সের মিনিং জেনে যাবেন, অতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। প্রচুর বই পড়বেন, প্রচুর বই পড়বেন, প্রচুর বই পড়বেন। বই পড়ার কোনো বিকল্প থাকবে না। ভালো স্পিকার হতে হলে ওয়ান অফ দ্য কন্ডিশনস, আপনাকে বই পড়তে হবে এবং শুনতে হবে, লিসনার হতে হবে। তাহলে হ্যাঁ, আপনি হয়তো বা খুশি হবেন শোনার পর। কয়টা চাঙ্কিং বই শেষ করে করছেন? আমি চাঙ্কিং, না 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 ওইটার জন্য না, হ্যাঁ, চাঙ্কিং এই বিষয়টার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমি প্রচুর পরিমাণে সাফার করতাম মিনিং বোঝার জন্য, বিশেষ করে ক্যামব্রিজের বইগুলো। এখন কেন জানি আমার কাছে মনে হয় আগের চাইতে অনেক অনেক বেশ, বলতে পারি যে বেশ ভালো বুঝি। জাস্ট আপনার যে আপনার চাঙ্কিং এর যে মানে আইডিয়াটা ম্যাম, এটা জাস্ট ওয়াও। আপনার 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 শেখানো ইয়ে অনুযায়ী ওটা জানি কিভাবে পুরো বট পুরো করছিলাম পুরো আমি। পুরো ক্রেডিটটা আপনার। পুরো ক্রেডিটটা আপনার। না, চাঙ্কিং যে কিভাবে মাথায় ভর করছিলাম জানি না, মানে এটা নিয়ে আমি আসলে নিজে সাফার করতেছিলাম যে সবাই জিজ্ঞেস করে বুঝি না, রিডিং বুঝি না, রিডিং আমি বুঝি এটা ম্যাম তাহলে ওই তারা স্পিড বুঝে না। রিডিং ভর করেছিল আপনার উপর। স্পিড রিডিং থেকে চাঙ্কিং আসছে কি? আসলে এগুলো স্টুডেন্টদের প্রেশার থেকে আমার মাথায় চাঙ্কিং আসছে। ওখানেই বলা আছে যে ফিক্সেশন করা যাবে না, ব্যাক করা যাবে না, 3 ওয়ার্ডস 4 ওয়ার্ডস এট এ টাইম করতে হবে, সার্কেল ওয়াইজে অ্যাটেনশন দিতে হবে। ও এগুলা, হ্যাঁ এটা হতে পারে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক রিডিং এর মধ্যে একসাথে হয়ে এটা হয়েছে যে মানে আসলে নিজে বোঝা আরেকজনকে বোঝানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমি তো বুঝে গেছি, আরেকজনকে কিভাবে বোঝাবো। ম্যাম, স্পিড রিডিং এই বইটা কেমন বড়, মানে কেমন সময় লাগতে পারে, মানে কত পেজ? আপনি টার্গেট নিলে 1 বছরতে শেষ করে ফেলতে পারবেন। কথা হচ্ছে কিভাবে পড়তেছেন। না এটা আপনি বুঝে বুঝে পড়তে গেলে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার পড়বেন, তো ওখানে কিছু অ্যাক্টিভিটি দেওয়া আছে করবেন। আসলে ইটস নট অ্যাবাউট কয় পেজের বই, ইটস অ্যাবাউট যে আপনি কিভাবে পড়তেছেন, কিভাবে নিচ্ছেন। 23। হ্যাঁ, তারপর কেমন বইটা আসলে কেমন? অনেক বই তো আছে শর্ট করা, অনেকে আছে অনেক। বইটা একদম ছোট, খুবই ছোট, ছোট ছোট ম্যাম, ছোট ম্যাম, খুবই ছোট। এই অনেক ছোট। 100-150 টাকার বই আর কি, কত বড়। কিন্তু দুই পেজ পড়েই এটা আর পড়া যায় না আর কি। তখন মনে হচ্ছে যে আরো পিছনে ঘুরে দেখি কি কি পড়ে আসলাম। এটার অ্যাফেকশন আছে। যাই হোক, ড্রিমারে এটার ইয়েও পাবেন, কি যেন বলে, সফট কপিও পাওয়া যায়। ওকে, যাই হোক, এখান থেকে আমাদের আমাদের হোমওয়ার্ক হলো আপনারা টার্গেট নেন প্রতিদিন আপনারা নিচে থেকে, মানে 1000 থেকে 900, মানে 100 ভোকাবুলারি পড়বেন। 1000 থেকে এদিকে যদি 900 আসেন তাহলে তো 100 হয়ে যায়, রাইট? 100 ভোকাবুলারি পড়বেন নিচে থেকে।
কেন এই ধরনের ভার্ব আপনার এখন ইউজ করার সময়? যেমন 900তম ভোকাবুলারি হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালাইজ, সোশ্যালাইজ, এগুলো ভোকাবুলারি ভার্ব ইউজ করার সময়। দিজ আর স্ট্রং ভার্বস। এনার্জাইজ, অথরাইজ, ইকোনমাইজ, ড্রামাটাইজ, এই ধরনের ভোকাবুলারি মানে ভার্ব আপনার জানা দরকার, যেগুলো খুব ভালো মার্ক ক্যারি করবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ভার্বগুলো আপনাকে যে এক্সিকিউট করতে হবে, এবং সেগুলো যে আইএলটিএস এর স্পিকিং এ, রিডিং এ, রাইটিং এ দরকার হবে, সেগুলো আপনাকে কেউ বলবে না এবং কোনো বই এভাবে পাবে না। ঠিক আছে? কারণ এটা টোটালি আমার নিজস্ব কারিকুলামের সাথে অ্যাড করার জন্য এই বই ডিজাইন করা। ওকে, সো রিড। এবার আসেন আসল হোমওয়ার্কে আসি। যারা মিস তাসমিনা আছেন? Yes, ma'am. মিস তাসমিনা এবং যাদের একটু একটু সমস্যা আছে, তাদের সবাইকে হোমওয়ার্ক হলো এই বইয়ের আপনি কোন টেন্স এক্সিকিউট করতে চান? মিস তাসমিনা, আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনি কোন টেন্স নিয়ে প্রথমে কাজ করতে চান, সেটা কোনটা হবে? Ma'am, you instruction me. Past tense. You are instructor. ফার্স্ট টেন্স। আমি হলে ফার্স্ট টেন্সে যাব। ফার্স্ট টেন্স দিয়ে বিশাল ঝামেলা হয়। ফার্স্ট টেন্সে যাব, এবং ফার্স্ট টেন্স এক্সিকিউট করা সহজ। এটা কি ভার্বের সাথে এস এস যুক্ত করতে হয় না, খালি পাস্ট টেন্সটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল। তো চলেন আমরা পাস্ট টেন্স এক্সিকিউট করি। কি করব? এখানে দেখেন এক্সিকিউশনের সিস্টেমটা দেখেন, এখানে কোনো ট্রান্সলেশন করা হয় না, খালি এটার দেওয়া আছে, ভার্বের মিনিং দেওয়া আছে, আর কিচ্ছু মিনিং দেওয়া হয় না। পুরোটাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। এই বই আপনাকে ইংলিশে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। এইভাবে ওটা ডিজাইন করে। এত পাবলিসিটি আমি করতে পারি না এই বই নিয়ে, আসলে সময় পাই না। এটা আমার একটা দুঃখ যে এত ভালো ভালো বই আমি পাবলিসিটি করি। নিজের বই এই কারণে বলতেছি না, বই একজন পড়ার পরে যদি পুরোটা নিতে পারে সে বুঝতে পারবে এটা একটা ভালো। যাই হোক, পাবলিসিটি করে মানে এটা নিয়ে ক্লাস নিতে পারলে পাবলিসিটি হইতো। যাই হোক, এখানে ওয়াক, এটার পাঁচ ফর্ম কি হবে? হাঁটা, হাঁটা, হেঁটেছিল। আর কিছু জানা দরকার নাই। একবার আপনি কয়টা সেন্টেন্স তৈরি করবেন? 7টি আমি তৈরি করে দিছি। আই ওয়াকড, ইউ ওয়াকড, হি ওয়াকড, শি ওয়াকড, ইট ওয়াকড, উই ওয়াকড, দে ওয়াকড। এখানে আসলে কি বলা দরকার আছে? সে হেঁটেছিল, আমি হেঁটেছিলাম, তুমি হেঁটেছিলে? নাই, দরকার নাই। এখানে নেগেটিভও করে দেওয়া আছে, আপাতত নেগেটিভ দরকার নাই। এবার এটাকে আবার বড় করেন। আই ওয়াকড, আপনি কোথায় হেঁটেছিলেন? এটাকে একটু চিন্তা করে বড় করেন। আই ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড। করতে পারি এটা আমরা, মিস তাসমিনা? Yes, yes, ma'am. এটা একটু বড় করে প্র্যাকটিস করে দেন। আই ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, ইউ ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, হি ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, শি ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, ইট ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, উই ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড, দে ওয়াকড ইন দ্য ফিল্ড। এটা আপনার দরকার। এই সেন্টেন্স বড় করবেন, লজিক্যালি বড় করে, যতটুকু আপনি এটাকে অনেক বড় করতে পারবেন সেই সিস্টেম এখানে বলা আছে। যে এখানে সেন্টেন্স এক্সপ্রেশন কিভাবে করতে হয় প্রিপোজিশন দিয়ে। প্রিপোজিশন চ্যাপ্টার নাম্বার 2-তে চলে যাবেন, প্রিপোজিশন শিখে নেবেন কখন কোন প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে। যেমন ধরেন আই ওয়াকড, রোডে হলে অন হবে। আই ওয়াকড অন দ্য রোড, ইউ ওয়াকড অন দ্য রোড, হি ওয়াকড অন দ্য রোড, শি ওয়াকড অন দ্য রোড, ইট ওয়াকড অন দ্য রোড, উই ওয়াকড অন দ্য রোড, দে ওয়াকড অন দ্য রোড। এটা প্রিপোজিশনের ফাংশন, আপনাকে জানতেই হবে। রেন, আমি আমি আই রান, আমি দৌড়াই, কিন্তু আমি দৌড়েছিলাম। I ran, you ran, he ran, she ran, it ran, we ran, they ran। এটা বড় করেন, কোথায় দৌড়েছিলেন বা কেন দৌড়েছিলেন বা কার সাথে দৌড়েছিলেন। I ran with you, I ran with him, I ran with them। বড় করেন সেন্টেন্স। যখনই এর সাথে বাকি অংশটুকু নিয়ে আসবেন, এই পর্যন্ত একটা কারেক্ট সেন্টেন্স। ইংরেজি বাক্যের সবচেয়ে, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের সবচেয়ে ছোট সেন্টেন্স এটি। সাবজেক্ট প্লাস বসিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যায়। এগুলো আপাতত যদি বড় না করতে চান তাহলে শুধু স্পিড রিড করে আসবেন। কি স্পিড রিড করে আসবেন জানেন? যেমন একটু আগে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি আমাকে বলছেন ইউ প্র্যাকটিস মি, আর ইউ, এটা আপনার বলা উচিত ছিল ইউ টেল মি। আপনি যেন কি বলেছেন আমি ভুলে গেছি। যাই হোক, আপনাকে বলতে হতো ইউ টেল মি আর ইউ গিভ মি অ্যাডভাইস, এরকম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইউ আগেরটা ইনস্ট্রাক্ট মি এরকম একটা। হ্যাঁ, ইউ ইনস্ট্রাক্ট মি, হ্যাঁ, আগের ওয়ার্ডটা পরে, পরের ওয়ার্ডটা আগে চলে আসছে, এরকম হয়েছে আর কি কথা বলায়। তো এটা আর হবে না। কি করবেন? রেডি? আপনি মোবাইল নেবেন, মোবাইলের রেকর্ডার অংশ আছে, রেকর্ডার অংশ অন করবেন। অন করে এবার শুরু। কি হবে? আই ওয়ার্কড, আই ওয়ার্কড, ইউ ওয়ার্কড, হি ওয়ার্কড, শি ওয়ার্কড, ইট ওয়ার্কড, উই ওয়ার্কড, দে ওয়ার্কড, উই ওয়ার্কড, এরকম পুরোটা শেষ করবেন। একটা না, এখানে যতগুলো আছে সবগুলো শেষ করে ফেলবেন। সবগুলো সবগুলো বুঝেছেন কিনা আমি জানি না, আবার বলি। যেমন আমি লাস্টেরটায় আছে রিফ্লেক্ট। I reflected, you reflected, he reflected, she reflected, it reflected, we reflected, they reflected. Collaborate. I collaborated, you collaborated, he collaborated, she collaborated, it collaborated, we collaborated, they collaborated. Solve.
I solved, you solved, he solved, she solved, it solved, we solved, they solved. Generate, I generated, you generated, he generated, she generated, it generated, we generated, they generated. I look, you looked, I looked, you looked, he looked, she looked, it looked, we looked, they looked. Work, I worked, he worked, you worked, she worked, it worked, we worked, they worked. এখন এটাকে যে প্রথমে ছোট ছোট যা আছে সেটাই বলবেন, পরে বড় বড় করে বলবেন। এই যে বড় করার এখানে সিস্টেম দেওয়া আছে, যেমন আই হেল্পড, এটা হচ্ছে আমাদের মূল সেন্টেন্স, এটাকে আমরা বড় করতেছি। আই হেল্পড মাই ফ্রেন্ডস উইথ হিজ হোমওয়ার্ক ইয়েস্টারডে, এটা হচ্ছে সেন্টেন্স। ইউ হেল্পড ইউর ফ্রেন্ড উইথ হিজ হোমওয়ার্ক ইয়েস্টারডে, হি হেল্পড হিজ ফ্রেন্ড, এখানে মাই হয়ে যাচ্ছে, ইউর হয়ে যাচ্ছে, হিজ হয়ে যাচ্ছে, হার হয়ে যাচ্ছে, ইটস হয়ে যাচ্ছে, আওয়ার হয়ে যাচ্ছে, দে হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামারটা কেন হচ্ছে, এটা চ্যাপ্টার 7 সেকেন্ড চ্যাপ্টার, ফার্স্ট চ্যাপ্টার আছে, সাবজেক্ট চ্যাপ্টার। ওকে, যাই হোক, এই যে সেন্টেন্স বড় হচ্ছে, এটা আপনাকে বড় করা শিখতে হবে। তবে আপাতত হোমওয়ার্ক হলো আপনি স্পিড রিড করে আসবেন, এভরিওয়ান স্পিড রিড করে আসবেন। আপনার ফ্লুয়েন্সি লেভেল মানে এখন যদি এখানে থাকে এইখানে হবে নেক্সট ক্লাসে, যদি এই হোমওয়ার্কটা করে আসতে পারেন, আপনি এইভাবে হোমওয়ার্ক করে আসবেন। সেন্টেন্স বড় ছোট, এখন আপনারা যারা, যেমন ধরেন মিস্টার ফারুকের পরীক্ষা হচ্ছে জুলাইয়ের 5 তারিখে, উনি কি হোমওয়ার্ক করবেন না? ওনার হোমওয়ার্ক আছে, ওনার হোমওয়ার্ক হলো এটা, উনি ওনার ফ্লুয়েন্সি, তারপরে হচ্ছে গ্রামার, ভোকাবুলারি একসাথে এক্সিকিউট করার যে প্ল্যান, সেটা হবে এই বই থেকে সবার জন্য, আর স্পিকিং বই থেকে। সেটা উনি কিভাবে করবেন বলি, যেমন উনি চাচ্ছে ঠিক এইভাবেই কথা বলতে, তাহলে কি করবেন? রেকর্ডার নিবে, রেকর্ডার নিয়ে ওনার প্ল্যান 5বার স্পিড রিড করবে। সিস্টেম কি? সিস্টেম আমি বলি, সিস্টেম হলো আপনি এরকম করবেন, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবেন, do you like plants? Absolutely. I have a deep appreciation of plants because they bring life and beauty to any space. Having greenery around feels like bringing a fresh air indoors. Moreover, plants have a calming effect that helps me unwind after a busy day. Do you have any indoor plants at home? Yes, I have a small collection of indoor plants, including succulents and peace lily. These plants are low maintenance yet rewarding, as they brighten up my living room effortlessly. I take pride in watching them thrive under my care. এই যেভাবে পড়তেছি, উনি একদম এমন ভাবে এই জিনিসটা পড়বে যেন উনি কথা বলতেছে নিজের সাথে। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন? কোনো থামা যাবে না, একটা না 5টা পড়ে ফেলবে, থামা যাবে না। হোয়াট কাইন্ডস অফ প্ল্যান্টস আর পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি? In my country, flowering plants like hibiscus, marigold are quite popular as they add vibrant colors to gardens. Additionally, people often grow herbs like basil and mint, which are both useful and fragrant. Trees like neem and banyan hold cultural and medicinal significance. এগুলো যখন একবার পড়লে তার মুখের জড়তাটা কমবে, দ্বিতীয়বার পড়লে ফ্লুয়েন্সির ফার্স্ট স্টেপ, তৃতীয়বার পড়লে ফ্লুয়েন্সিতে ঢুকে গেছে, চতুর্থবার একদম ফ্লুয়েন্সি লাস্ট স্টেপে আছে, এবং ফিফথ টাইম পড়লে সে ফ্লুয়েন্ট। এখানে একই সাথে সে গ্রামার এক্সিকিউট করেছে, ভোকাবুলারি এক্সিকিউট করেছে, মুখের জড়তা দূর করেছে, এবং মানে পড়তে গেলে যে অনীহা সৃষ্টি হয় সেই জিনিসটাও শেষ হয়ে যাবে। জাস্ট ডু দিস হোমওয়ার্ক। এখন আপনি কয়টা টপিক পড়বেন ইস আপ টু ইউ, কারণ আগামীকালই ক্লাস। এম আই ক্লিয়ার টু ইউ? এখন আপনি বুঝবেন হোমওয়ার্ক আপনি কোনটা করবেন, বেসিক গ্রামার থেকে হোমওয়ার্ক করবেন নাকি সবার জন্য স্পিকিং বই থেকে হোমওয়ার্ক করবেন। কিন্তু হোমওয়ার্কের ধরন একই, আপনার লেভেল আপনার নিজেকে বুঝতে হবে, কিন্তু এটা করতে হবে দরজা বন্ধ করে, গো ফর ইউর ড্রিম। আর আমাদের টার্গেট হচ্ছে আসলে আমরা ইংলিশে স্বপ্ন দেখবো, স্বপ্নে ইংলিশ বলবো, সেটা যদি হয় দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যান্ড ইউ উইল ডু ইট। এটা আমি আজকে শর্ট করে সুন্দর করে দেখিয়ে দিলাম, আগামীকাল বিস্তারিত আলোচনা করবে, যেখানে আসলে আমি হোমওয়ার্ক এই ক্লাসে করাবো, ক্লাসে আপনাদেরকে করাবো যে সবাই সবারটা রেকর্ড করেন, এবং আপনি যে ফ্লুয়েন্ট হচ্ছেন 5 মিনিটের মধ্যে যে আপনি ফ্লুয়েন্সি অর্জন করবেন সেটার একদম রিয়েল ট্র্যাক আমি দেখাবো আপনাকে। একটা প্রশ্ন করে আপনি নিজেই বুঝবেন। আচ্ছা, আপনি যখন প্রথমবার পড়বেন কত কত মিনিট লাগবে মিস্টার ফারুক, অনুমান করেন? 3 minutes. 3 মিনিটস আপনার লাগবে না, আপনার লাগবে 2 মিনিট। আচ্ছা যাই হোক, 3 মিনিটস লাগবে ধরে নিলাম। দ্বিতীয়বার কমবে না বাড়বে? কমবে অবশ্যই, একদম 30 সেকেন্ড কমে ফেলতে পারবেন ফর শিওর। তাহলে 2 মিনিট 30 সেকেন্ড লাগতেছে, পরে আস্তে আস্তে কমবে, বাট এটাকে আপনি একদম 1 মিনিট 30 সেকেন্ডে নিয়ে আসতে পারবেন। দিস ইজ মাই প্রমিস টু ইউ, ফিফথ টাইমে এসে। তো এখন আপনাকে বলেন 3 মিনিট থেকে যখন এটা 1.3 হয়ে যাচ্ছে, ইটস লাইক হাফ।
আপনি হাফ ব্যারিয়ার করে ফেলছেন, ওভারকাম করে ফেলছেন, ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছেন। মানে এখানে 1.5 মিনিট আপনি ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছেন, মানে 1.5 মিনিট আপনার জীবনে আপনি এগিয়ে গেছেন। জাস্ট আপনি 3 মিনিট, মানে 5 মিনিট 5 মিনিট 3 মিনিট করে যখন আপনি সময় ব্যয় করতেছেন, মানে প্রতিটার জন্য 3 মিনিট, এখানে এসে 3 মিনিট, পরে লাগলো 2 মিনিট, 3 মিনিট 2 মিনিট, মানে টোটাল 6 মিনিট ব্যয় করলে আপনি টোটাল ফ্লুয়েন্সি গেইন করে ফেলেন। আপনি এইভাবে চিন্তা করেন যে 1 মাস যদি আপনি এইভাবে হোমওয়ার্ক শেষ করেন এবং এইভাবে ফ্লুয়েন্ট হওয়ার চেষ্টা করেন, অটোমেটিকলি এই ধরনের কথা চলে আসবে। ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, এটা আর আপনার মনে করতে হবে না যে হ্যাঁ আপনি ভুল করতেন, ফ্লাওয়ার প্ল্যান্টস বলতেন, এটা আর আসবে না আপনার মনে, কারণ এটা আপনি অলরেডি 5 বার বলে ফেলছেন যে অটোমেটিকলি ব্রেন সাপ্লাই দিবে, ওইটা তো ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস হবে, কারণ আমি কোথাও পড়ি নাই ফ্লাওয়ার প্ল্যান্টস। ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস পপুলার আমাদের কান্ট্রিতে, কালচারাল অ্যান্ড মেডিসিনাল সিগনিফিকেন্স, এটা অটোমেটিক, কারণ এটা জীবের ডগা এবং আপনার ব্রেনে অটোমেটিকলি এটা বারবার অ্যাকোয়েন্টেন্স করা আছে। আচ্ছা, আরেকটা উদাহরণ দিই কেন আপনাকে এগুলো কাজে আসবে সেটা বলি। মনে করেন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একটা মানুষকে একবার দেখেছেন, নেক্সট টাইম আপনি তাকে মনে রাখতে পারবেন? জাস্ট সেম ব্যক্তিকে দ্বিতীয় দিন দেখেছেন, মানে মনে রাখার সম্ভাবনা কত? একটু বেশি বেশি। হবে। তৃতীয় দিন, বেশি হবে। চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, এই লোকটা আমি চিনি, এর প্রতিদিন এই জায়গায় মরে দেখা হয়। দিস ইজ ইউর ব্রেন, দিস ইজ ইউর ব্রেন, দ্যাটস ওয়াই One ইউ day he উইল, will become familiar. this is your brain and this is how you will torture your brain to remember something. আর স্বপ্ন না দেখে আপনি যাবেন কই, বাধ্য। ম্যাম আসলে ব্রেন দিয়ে কাজ করাতে হবে। হ্যাঁ, ব্রেনই তো কাজ করাতে হবে, আর কেউ নাই আপনার। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? লাউড এন্ড আপু ক্লিয়ার? 5 বার যখন স্পিড রিড করবো, 5 বার এটাই কি আপু রেকর্ড করবো? 5 বারই We রেকর্ড have to করবেন, কারণ ইউ ওয়ান্ট টু use সি our ইউর brain. ইমপ্রুভমেন্ট। আর আরেকটা জিনিস, We আমাকে হোমওয়ার্ক জমা দেওয়ার জন্য, 1 মিনিট, আমাকে হোমওয়ার্ক জমা দেওয়ার জন্য যেটা করবেন, এখানে লিখবেন ফার্স্ট টাইম লেগেছে 3 মিনিট, সেকেন্ড টাইম দ্বিতীয়বার লেগেছে 2 মিনিট, মানে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তৃতীয়বার লেগেছে 1 মিনিট, চতুর্থবার, এরকম করে করে কতক্ষণ লাগতেছে, 3 মিনিট 20 সেকেন্ড লাগছে, এখানে 2 মিনিট 50 সেকেন্ড লাগছে, এখানে 1 মিনিট 52 সেকেন্ড লাগছে, একদম সেকেন্ড সহ ইউ উইল কাউন্ট। আপনার যে কি ভালো লাগবে দেখে, বিকজ ইউ আর ইমপ্রুভিং। আর যত জড়তা, মিস্টার আসলামের সমস্যার সমাধান এখানে, এই যে আসলামের যে পরের কথা কি আসবে, আসতেছে না, না ওটো আসবে, ওটো, ব্লাঙ্ক হয়ে যায়, মাথা ওটো ব্লাঙ্ক হয়ে। কোনোদিনও ব্ল্যাঙ্ক হবেন না আপনি, জাস্ট 2 আর সপ্তাহ। যদি আমার মাথায় একবার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় তখন না, মানে ওই না, বললাম তো, ব্ল্যাঙ্ক হবেন ওভারকাম না। করাটা একটু খুবই কঠিন হয়ে যায়। আপনি পরের আমাকে বলেন, শব্দগুলো আমি জানি যে আপনি আমাকে বলেন যে ওগুলো এই হোমওয়ার্ক, এরকম কখনো হোমওয়ার্ক করেছেন এভাবে? এইভাবে ম্যাডাম হোমওয়ার্ক করেছেন? সবার জন্য কমন হোমওয়ার্ক কি? সবার জন্য কমন করা হোমওয়ার্ক হয় না, হচ্ছে, করার সময় হয়নি। সবার জন্য কমন হোমওয়ার্ক হচ্ছে যে যারা একদম বেসিকে ভালো, আমি তাদেরকে তো উল্লেখ করে দিয়েছি, বিশেষ করে মিস তাসমিনা অবশ্যই এটা করবেন। আর বাকিদেরকে আমি বলবো আপনারা গো ফর আইএলটিএস স্পিকিং, গো ফর আইএলটিএস এটা স্পিকিং। এবং তাসমিনা ব্ল্যান্ডিং হোমওয়ার্কে যাবে, মিস তাসমিনা ওইটাও করবে এবং এইটাও করবে, কারণ ওনাকে একটু ডাবল পরিশ্রম করতে হবে। Okay, ক্লিয়ার? ma'am, I want আপনি একটু লিস্ট দিতেন জাস্ট ফর ম্যাম আমাদের গ্রামাটিক্যাল লিস্ট। বুঝি না, আমি কথা বুঝতেছি না। টপিকটা টপিক, হ্যাঁ টপিক হচ্ছে আমরা 60 পর্যন্ত গিয়েছিলাম, 60 থেকে 70 10টি টপিক আগামীকাল স্পিড রিড করে আসবেন, প্রতিটি 5 বার করে, প্রতিটি 5 বার করে। এবং রেকর্ড, রেকর্ড কিভাবে শেয়ার করবেন, মনে করেন আপনি যখন ফোনে রেকর্ড করতেছেন, শুধু রেকর্ডিং এর স্ক্রিনশটটা গ্রুপে শেয়ার করে দেবেন। I want to one question. You want to ask one question? Yes. Yeah, just ma'am, please show the display. The screen? Yes. Yes. Here? Just yes, ma'am. Where should I go? Yes, ma'am. Speaking question. Yes. Yes, yeah. Here I am. These are the speaking questions. What is your question? Ma'am, just I have some question. Do you like plants? You say 7 golden rules. First of all,
we use expression and signpost. Absolutely. Yes, I have. After that, you said direct answer. So I didn't found did I found direct answer, but and why reason I didn't understand and which the example in this sentence you just Look, described me and this is, which is the phrasal expression. I know. I didn't. Okay, I got your answer, Miss Tasmin. It's not possible that every sample answer will be containing the same structure. It's not possible. This is the golden rule you should maintain if you have like no plan to execute. That is the plan you will execute. But in many different ways, one person or different person can answer different way. I would say that this is one of the ways. This is one of the ways you can answer this. You can also apply 7 golden rules like DWE or in other ways. There are lots of different ways you can answer this question. This is one of them. Every time maintaining DWE is for some people are scared, some people don't know how to start, some people are not organized. For them, for starting, you will go with this. Otherwise, if you are fluent, if you know how to speak, you need not to be worried about DWE. Don't think like that. Every answer will be in that structure. It's not possible because I have used like almost 700 plus what should I say, the sample answers. It is not possible that every answer will be maintaining that. Possible. And there will be no creativity in them. And people will be, confined with one structure. But that is the golden rule. If you can use it. That's it. নামাজের সময় হ্যাঁ নামাজের সময় হয়ে গেছে বলতে আজকে একটু লেটে শুরু করছি Ma'am, I understand your question, but I didn't know. I don't know which is the phrasal expression. That's why. Phrasal, what do you mean by phrasal expression? Yes. What do you mean by phrasal expression? I don't know. That's why I asked you. So don't worry. Ask in the next class and ask me in Bangla. That would be better because I don't understand what you were saying. Okay. Okay, no worries. No worries. So complete the homework, come in the next class, and you will start from 60 to 70. Okay. And is there anyone interested to practice or you are going to pray? ম্যাম লাস্ট ক্লাসে আপনি একটা পিডিএফ শেয়ার করে দেখাইছিলেন ওই যে আমাদের হোমওয়ার্কটা যে বলার জন্য ওইটা আসলে যদি একটু দিতেন আমাদের ফ্রি রিকোয়েস্ট ফরম্যাট না ম্যাম পাইনি আমরা কেন পাবেন না ক্লাসরুমে পাইনি ম্যাম স্পিকিং এর তো ক্লাসরুমে ক্রিয়েট হয়নি আমার তো রিডিং পর্যন্ত রাইটিং পর্যন্ত ক্রিয়েট হয়েছে ও মাই গুডনেস ইউ পিপল আর সো লাইক দুনিয়ার খবর রাখেন আপনারা স্পিকিং ক্লাসরুম ওই দিনই ক্রিয়েট হয়েছে আপনারা দেই নাই আমি না আচ্ছা আচ্ছা আমি দিচ্ছি না আপনি কই থেকে দিবেন আমি না দিলে আমার কাছে আছে তো আপনি কই থেকে নিলেন আপনার কাছে কেন আসলো কারণ আমি তো ইয়াতে দেখেছি না ওই লিংকটা আমি সবসময় এই লিংকগুলো না সবসময় আমি ইয়ে করে রাখি ওটা আমি পিনও করে রাখছিলাম আচ্ছা আমাকে বলেন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমাকে বলেন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এটা কি এটা কাদের জন্য ক্রিয়েট করা এই যে দেখেন 7 জুন আমি পোস্ট করেছি ক্রিয়েট হয়েছে তো অনেক আগে কয় তারিখ আছে 12 তারিখ ইউ ডোন্ট নো আই শেয়ারড দ্য লিংক ইভেন ম্যাম কিন্তু আমাকে তো আমার ইয়াতে ল্যাপটপে আমি এখনো ঢুকলাম ওখানে ওই যে আইএলটিএস স্পিকিং 7+ ওইটা আসে না কেন আসবে আমি এই লিংক শেয়ার করেছি আমি এই যে পিপল যারা 16 জন জয়েন করেছে বাকিরা জয়েন না করলে কিভাবে হবে ওকে however I don't want to argue like I'm sharing okay sharing the link again join please ওকে ম্যাম আমি ওই দিনই দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি এটা জানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা আপনাদের লাগবে আর না থাকলে না পেলে সামহাউ আস্ক করেন কোয়েশ্চেন না করলে কেমন বলেন আস্ক করতে হবে না যে এটা আমি পাই নাই আর এখানে আমি দেখেছি অবশ্য যে 16 জন জয়েন করছেন বাকিরা জয়েন করে নাই কেন করে না অনেক সময় তো ক্লাসের লিংক দিয়ে ক্লাসও করে না তো এটা তাদের ব্যাপার however যাই হোক ম্যাম এই যে কনজুগেশন যে ভার্বের যে কনজুগেশন দিয়েছেন ওগুলো পড়তে হবে না হোমওয়ার্ক থাকবে কনজুগেশন ওই স্যার ম্যাম যে 1000 থেকে
যে দিয়েছেন এটা না আপনার 100 পার্সোনাল, এটা পার্সোনাল। এই স্পিকিং কোর্সের সাথে যে হোমওয়ার্কটা অ্যালাইন্ড সেটা হচ্ছে সবার জন্য বেসিক ইংলিশ বই থেকে আপনি পাস্ট টেন্স এক্সিকিউট করার জন্য স্পিড রিড করবেন, এবং সবার জন্য স্পিকিং বই থেকে 60 থেকে 70 যে টপিক গুলো আছে এগুলো 5 বার স্পিড রিড করবেন, এবং স্পিড রিড করে যে স্ক্রিন রেকর্ড করবেন, রেকর্ড করে স্ক্রিন শট নিয়ে এটা গ্রুপে পোস্ট করবেন যে আপনি রেকর্ড করেছেন। এটা যদি না বুঝেন আর যেভাবে বুঝেছেন সেভাবেই করেন, নেক্সট ক্লাসে আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। আপাতত হোমওয়ার্ক এই পর্যন্ত। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে, ভালো থাকেন, নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে। একটু সিরিয়াস হয়ে যান, মানে সিরিয়াসলি, মানে আপনি যদি সত্যি এরকম টার্গেট করেন যে আমি স্বপ্নে ইংলিশে কথা বলবো, and you can do it, that means যে আমাকে ইংলিশে এমন হইতে হবে আমার ধ্যান জ্ঞান ইংলিশ হবে, you can do it. ওকে ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Best of luck. We have থ্যাংক ইউ ম্যাম। ও মিস্টার ফারুক, আপনি কি একটা মক টেস্ট দিতে চান? খারাপ হইতো না। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে আপনারা বাকিরা লিভ নিতে পারেন। আফসোস না রাখাই ভালো, মরে টরে গেলে পরে আফসোস করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন, আচ্ছা বাকিরা ম্যাম, থাকলে থাকেন, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আমি জাস্ট ওই যে আপনার যে মানে ইগুলা দিলেন, এটা কি বলে যে বেসিক গ্রামার বুক থেকে হুম 100 যে যে ভার্ব, হুম সেই ভার্বের মধ্যে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এই ভার্বগুলো আমার প্রয়োজন, বাট এটার যদি দুই একটা সেন্টেন্স এখানে কি কোথাও দেওয়া আছে সেন্টেন্স আকারে এই ভার্বগুলা যে ইউজ হয়েছে, এক্সিকিউট করা হয়েছে ভার্বগুলা বই তো আপনার কাছে আছে, এরকম? দেওয়া আছে কি? আমি তো এখানে তো শুধু ভার্বগুলার লিস্ট পেলাম, ওই তো, এখন এটার কোনো তাহলে নাই, তাহলে নাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তাহলে এটা আমি এক্সিকিউট করবো কি, মানে একটু আপনি করলে নিজে একটু এক্সপেক্ট ভালো হতো। করবেন যেমন ওখানে আছে, যেমন ধরেন এনার্জাইজ। এই যে হ্যাঁ এনার্জাইজ এনার্জাইজ, রাইট। শব্দটা কার সাথে যায়? দিস ড্রিঙ্ক এনার্জাইজেস। এটা কি এনার্জাইজ শক্তি যোগান, আপনাকে এটা কি চিন্তা করতে মেশিনের হবে, সাথে যায়? আপনাকে চিন্তা করতে হবে ড্রিঙ্কের সাথে যায় কি এনার্জাইজ করে, এক্সারসাইজ ও আমি এনার্জাইজ তো করে, কি মেশিনের সাথে জিনিস নিয়ে আপনাকে গেছি যে এনার্জাইজ শক্তি করে। যোগায়। হ্যাঁ, শেট। শক্তি যোগায়, তো সেটাই তো, এটা আপনাকে চিন্তা করে বের করতে হবে। দেন আপনি যখন এগুলো চিন্তা করে নিজে বের করবেন, সেন্টেন্স মেক করবেন, হ্যাঁ, তখন আপনি ই হবেন। ওকে ওকে যাই হোক, বুঝতে পারছি। মিস্টার ফারুক, আর ইউ রেডি? Yes. Okay, let's talk about stages of life. What stage of life do you find the most enjoyable? Well, that's interesting question because I never thought in this way. I think one can enjoy his life whenever he wants to enjoy it, because we are persuading a very busy life. After academic session, we all are joining our professional life. So our life is so short. So within this short time period, we need to find our own enjoyable time. We need to manage in our own personal way. What challenges do people face in different stages of life? In academic life, I think the most challenges that every student face about passing the exam and getting a better result, because which is the prerequisites for the future life, for getting a better job. And in professional life, I think completing the task within the time frame with the time will be the most challenging one, and at the same time personal growth, which will be very important in professional career. So that will be another challenge in professional life. Do you think people become wiser as they grow older? Obviously, because wisdom is something that persists in a person. Knowledge comes and goes. So after ages, they can gather much more knowledge, which helps them to become wiser in the life. Okay, let me ask you a question. Is this the question you are facing for the first time? I mean, you never heard of this kind of question? I never heard of this type of question before. Okay, let me tell you something. If you know the questions before, or at least the topic before, you can get lots of advantages. Do you know that? Let me give you an example. Look, read the sample answer for this. Without a doubt, childhood is the most enjoyable stage of life. It's a time when you can live in the moment without worrying about the responsibilities or deadlines. The
career-free nature of childhood is something that stays etched in everyone's memory. What challenges do people face in different stages of life? এবার রেডি? আপনি তো স্যাম্পল আনসার পড়েছেন, আপনার মাথায় আইডিয়া জেনারেট হয়েছে, ও আমি তো চাইল্ডহুড নিয়ে কথা বলতে পারতাম, অথবা আমার লাইফের বেস্ট সময় হচ্ছে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, ইয়থ নিয়ে কথা বলতে পারতাম। মানে এনজয়েবল কোনটা? এখন তো আপনার মাথায় চাইল্ডহুড আইডিয়াটা চলে আসছে। এবার আনসার দেন তো, সেম কোয়েশ্চেন। হোয়াট স্টেজ অফ লাইফ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য মোস্ট এনজয়েবল? Well, I think it's the childhood, because in childhood, the child does not appear in any kind of exam, and he don't need to fulfill his homework or any other tasks to complete. So it's the golden period to enjoy whatever he wants to do. He don't need to accountability. He don't have any accountability. He don't have any responsibilities also. So from my perspective, childhood will be the most enjoyable time in a person's life. এবার এটার আমাকে পড়ে শোনাইতে হবে না, আপনি নিজে পড়েন, এন্ড আই এম আস্কিং ইউ দ্য সেম কোয়েশ্চেন। মানে কি ডিফারেন্স আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আনসারে। ওকে, পড়েন। What challenges do people face in different stages of life? ডান? Yes. Ready? What challenges do people face in different stages of life? From my perspective, we are passing different stages and facing different kind of challenges in different age. For instance, in adolescent, I think they are facing the crisis of their identity, because they are neither a student nor a professional person. In professional life, we are facing different kind of professional challenges, like how we can achieve our personal growth, or how we can beat the time. And in old ages, again, isolation will be the main crisis, because no one giving time to the adult or geriatric people. That's it. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমার মেসেজ কি বুঝতে পেরেছেন আপনি? জি। I generate idea. If you want to get 7+, 8, target 8 or 8.5, আপনার টার্গেট কি হবে জানেন? প্রতিদিন অন্তত 5টি টপিক আপনার নিজের এরকম পড়বেন। দেখেন, you can speak, you need ideas and how to organize them, and how to put them in a systematic way, and how to tell them, how to present them to the examiner. এই স্টেজে আছেন আপনি। আমি কিন্তু আপনাকে সিস্টেম দেখিয়ে দিয়েছি। এটা আমি যখন আইএলটিএস এক্সাম দিচ্ছিলাম, তখন সেম বই, আমি মাক্কারের বই থেকে এটা করতাম। তো মাক্কারের বইয়ে কিছু ল্যাকিংস আছে, কিছু না অনেক ল্যাকিংস আছে, যেটা আমি এখানে নিজে কভার করেছি। তো সেইখানে আপনি দেখেন, আপনি জাস্ট আগের কথা এবং আপনি যখন আইডিয়া পড়তেছেন তারপরের কথা হিউজ ডিফারেন্ট। আপনি কি করবেন জানেন? পার্ট 1 নেবেন, একটা টপিক নেবেন, সেখান থেকে 2-3টা আইডিয়া বের করবেন। এবার এই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে আপনি কথা বলবেন, আর স্পিড রিড করেন, ওটা আপনাকে নেক্সট লেভেলে এমনি নিয়ে যাবে। Okay, thank you. This is what you need. Okay, thank you for your time. ভালো থাকবেন। Thank you for your time. You're welcome.